Couple of announcements. So, welcome Jeunesse family once again. Before we will start, I've got a couple of announcements for you. Dzień dobry Polsko, Joregelt Mađarok, dobre rano Slovaci, dobre rano Czesi, buna dominata Romanilor, dobrego ranku Ukraińcy. So, I'm waiting for my slide to come. Okay, let's wait a second for a presentation to come. It's really important. Okay, so hope you all have your translation headsets with you. So for English is channel number 1, for Russian channel number 2, Romanian 3, Hungarian 4, Czech number 5 and Polish channel 6. Ukraiński перевод немного задержится. So today our event will start around 10 and we will finish around 7:30 with a star celebration only for invited leaders. So now the general sessions start 1 and then we have a lunch break for approximately 1:30 till 2:30, so it's an hour lunch break, and then we will start general session number 2. I would like to remind you to take out all of your phones, open Instagram and Facebook and tag Jeunesse Global and @jeunesse.global.europe and hashtag LEAD2022. That's how we will be able to find you and put you on our social media page. Jeunesse tools for Instagram and Facebook is definitely the stickers that you can find on Instagram. So if you're gonna open your Instagram and go to stories, you can find the stickers and Jeunesse branded content. By just placing Jeunesse lead, you will find all of these amazing stickers that you can use on your stories. So do not hesitate yourself to take your phones and record every single step during this event. Moreover, we have whole Jeunesse branded story backgrounds that is available for you on sharejeunesse.com in social media tabs, story images and videos. Or you can use all of these marketing materials not only today during this event, but also on your regular daily work. So, are you ready to take your business to the next level? Okay, so share it on your social media. Share this amazing day in Budapest today and make it really special. How you can make it special? Use the pins that are available at the recognition booth and take a picture with a pin you would like to be recognized with on Expo event in Budapest on October. Make it a wallpaper on your phone with your picture holding a pin, the rank that you want to hit, and use tags jeunesse.europe.global and @JeunесseGlobal, so we will see you with your ranks, with your future ranks. But that's not all. Be connected with us. Remember to follow @jeunesse.global.europe, our regional page, Jeunesse Global, our global website, jeunesse.global.stars. That's a website with recognition, and the Jeunesse lifestyle, where you can get all of the information about what's the great lifestyle we have in Jeunesse. Moreover, Instagram for every moment. Remember these tags, Jeunesse Global, jeunesse.global.stars and Jeunesse Lifestyle, so you can have your stories and your posts reshared by Jeunesse to all of the distributors around the world. So, choose you this weekend. Let it be a great day for you today. And I guess it's high time to start, so we need a bit of energy, because the very first one
is the co-host of this event, the coach, double diamond Alex Arnold, and diamond director Roland Kelde. I can't hear you! 1, 2, 1, 2, good morning, Budapest. Good morning, Budapest, I said. Wonderful, wow. You know, looking around, it's amazing. People are still coming in. It's crazy. Wonderful, wonderful. Well, we packed the arena. That was our main goal. First of all, thank you for every single people participating on this event today. I can promise you it's going to be very exciting, and we have been working very, very hard to make this happen and deliver it to you on the most professional level. So I think before I pass the word to the best and biggest MC in the world, who's my partner in this business for over 6 years, I would like to ask a few questions. Okay, let me see if there's any people here in the room from Slovenia. So anybody from Slovenia, scream. Okay, 1 or 2 people. Not many people came from Slovenia. Anyone here in the room from Ukraine? Ukraine in the house. No Ukraine in the house. It's okay. Anybody in the room from Czech Republic? Czech Republic. I can't hear you, Czech Republic. Okay, great, great. Now let's go to the next country, Slovakia. Anybody from Slovakia? Yeah! Awesome, 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 awesome. Anyone from Romania? Romania. Okay. Okay, thank you. I am so excited to be here. This is so amazing. I flew a very, very long way to be here in your beautiful city, in your beautiful country, and I'm so excited about this event. Are you excited? All right, well, one of the things that we're gonna have to do, Roland, is we're gonna have to get the energy going. And one of the things that I want you to understand is that you are going to learn so much over the course of the next few hours. You are going to learn from some of the top leaders in this market, in this region, and also from top diamonds as well as executives. But if you want to get the best out of us, you have to give us the best energy. So what I want to do is I want to set a tone. I want to set a tone of absolutely operating at the highest level. How many people in this room, with a round of applause, want to be a diamond in Jeunesse? Let me hear a round of applause. Let me hear it. Well, I'm going to share with you right now how to become a diamond. And it all comes down to your passion, your energy, and your focus. And right now, I want you to focus on this real quick. First off, I want to see from you all a pour applause. Show me a pour applause, Roland. What's a pour applause? Show me a pour applause. Pour means what? If you take your Jeunesse business and you operate it pour, what type of results do you get? You get pour results. There's another level. It's called good. I'd like to see a good applause. Let me see a good applause real quick. If you operate your business good, you're going to get poor results. There's another level. A level that we need to operate on, and we're gonna take even further than that. I wanna see an excellent applause. Show me an excellent applause.
excellent effort in your Jeunesse business, you only get good results. There's a level in which we're going to operate this weekend. A level that is the highest level. And if you operate with your energy this weekend at the highest level, you're gonna retain more from us, you're gonna learn more from us, and we're gonna give you every single thing we've got. We're gonna give you every diamond we have in our heads, we're gonna give it back to you so you can take your business to the next level. So what I wanna see is, what is a outstanding applause? 1, 2, 3, outstanding, let's go. Outstanding, let's go. Come on. I think I'm leaving. I was poor, man. I was poor. I'm leaving. No, stay, bro. Stay. I'm going. I promise you we can do better. Can we do better? Can we do any better? Okay, I promise you, stay, bro. Stay, please. Outstanding means outstanding with energy. 1, 2, 3, let's go. Come on. Let's go, crowd. All my ladies, pop your backs with it, cut with it, drop with it, lean with it, pop with it, snap with it. All my. So what up? We're almost there. Like in White Man Can't Jump, the movie, Winnie, you almost there when he wanted to dunk. We're almost there. We're almost there. Seba, I need some big time energetic music. Guys, when speakers come on this stage, it's not gonna be good. It's not gonna be excellent. I want when speakers come on this stage, it's gonna be outstanding. I need it one more time with all the energy, all the enthusiasm, all the excitement, all the energy. One more time, give it to me. 1, 2, 3, let's go, outstanding, let's go. Let's do it. Come on, let's see it, let's go. All right, thank you. By mistake, I missed one country from our region. Anybody here in the room from Poland? Thank you, guys. Okay, now I tell the translator that I'm gonna switch to Hungarian. Most átváltok magyarra. Okay. I can't hear anything. És bár gyémántként elvállaltam, és elvállaltuk, hogy mi leszünk a házigazdák, de én azt mondtam, hogy csak akkor, ha magyarul beszéltek. I can't hear anything. Szóval, csapjunk is a Hello. lecset, szoktuk mondani. Az első speaker... Sorry, I can't hear anything. Az első speaker ma. Szóval tudnotok kell, hogy egy korábbi üzletben, ahol voltam, testvérvonalon dolgoztak valakik, akiket teljes mértékben csodáltam. És hogy mondjak egy egyszerű példát erről az emberről, ő például kiment annó Mexikóba egy másik üzlet kapcsán, egy szó angol és egy szó spanyol tudás nélkül, és egy 600 fős hálózatot összerakott spanyol nélkül. Kérdeztem, hogy mit csináltatok? Azt mondta, hogy álltunk az épület előtt, ahol a prezentációk voltak. It's not down to me. I can't hear anything. I don't have the floor. Amikor elindultam az üzletbe, akkor Abroncsos Tomi barátommal az elsődleges fő célpontunk, mint a cápáknak, ő volt a párjával, a feleségével. És amikor megérkeztünk hozzá 2015. decemberében, hogy megmutassuk, hogy mihez kezdünk, hát akkor nem voltak a legjobb helyzetben, erről majd fog beszélni, de bejött a számításom, mert tudtam, hogy mire képes. Ő magáról azt mondja, hogy bolond, és egyébként ezzel egyet is értek, természetesen abban az értelemben, hogy bolond ehhez az üzlethez. Láttam az első előadását, talán lehet, hogy itt volt, majdnem, hogy oxigén maszkot kellett rátenni, majdnem összeesett. Okay, I hear it very csak a világ, nem csak Európa, bocsánat, hanem a világ egyik legjobb speakere, az egyik legjobb motivációs trénere, és mindamellett yeah, az egyik leggyorsabb but I can hear myself. Csapatomba elsőként feleségével elérték a gyémánt szintet, And I hear Roland very faint. csoportnak nagyon nagy százaléka az ő csapatába tartozik, úgyhogy fogadjátok nagyon nagy szeretettel az első speakert, Kádas István. Sorry.
Ugye megengeditek, hogy kigomboljam az akkomat, ugye tudjátok, a Covid hízlal. És Mm. engem is az elmúlt néhány I can hétben still hear myself irodalmat felszedtem, de on the ígérem, floor very faintly. le fogom adni, oké? Nagyon nagy bajban vagyok, mert szeretném nektek elmondani, hogy hogy érzem most magam. Biztos jártatok ti is annó iskolába, én sokat jártam meg, It's ezt a is elálltam. program feed level down Érzem magam, mint amikor and mondjuk blue on. gimnáziumban tudtad, hogy fizika órán Yeah, I can't hear anything. a kettes. I hear myself. Nem készültél rá. Well, I'm myself, Ezzel az not the érzéssel floor. állok most itt előttetek, mert én nagyon-nagyon izgulós vagyok, és tudom, hogy ha minél többet készülök rá, annál jobban fog idegesíteni, hogy cikáznak a gondolataim, gyakorlatilag nem vagyok elég összeszedett. Szóval elgondolkoztam azon, hogy inkább elmondom nektek, hogy most is ugyanúgy félek, So I thought annak idején it would be best. ugyanúgy izgulok, de közben megváltozott nagyon sok minden. És biztos hallottatok már olyan I have no input. az lenne az én feladatom, hogy beszéljek arról, hogy miért a Jeunesse, miért pont ez a vállalat, miért pont ezt a vállalatot. I was asked Miért van ennek óriási jövője? Mikor leül valaki No. egy hálózati marketingbe, teljesen természetes az igaz, hogy mindenki a saját we can only hear ourselves, not the floor. Másoknak is vannak Yeah. jó termékei, másoknak is vannak jó tulajdonosai, és bizony másoknak is vannak jó kifizetései. Sőt, még azt is elmondom nektek, hogy Thank you. másoknak is vannak nagyon-nagyon jó vezetői. Viszont egy dolog hiányzik nagyon-nagyon sok cégből, ami nálunk megvan. És az, hogy egy vidéki srác, aki gyakorlatilag élete első termékalapú üzletébe fel tudott építeni egy olyan vállalkozást, amit azt hiszem, hogy már nem lehet leállítani, mert borzasztóan növekedünk. Tehát nagyon szép az a növekedés, amit végigjárunk. Ez annak köszönhető, hogy nálunk nagyon-nagyon rendben van minden. Fogtok hallani ma a termékeinkről, szenzációs termékeink vannak, fogtok hallani Exactly. a nincs a világon másik cég, akinek ilyen tulajdonosai. No. Fogjátok látni a vezetőinket. Szerintem a legjobb vezetője van a Jeunesse Magyarország csapatának, és természetesen a nemzetközi csapatok. Yes. És fogtok hallani időzítésről, momentumról, fogtok hallani arról, hogy ez a rendezvény, ami itt vagytok, Yes, I hear myself. belépő abba a szobába, amivel egy óriási növekedés From a background, I can hear the floor. véghez vinni. Ki az, aki lelkes a mai nap folyamán? And I'm on language 1. Ahogy az Alex mondaná, azt I'm on 2, and it's the same here. Jesus, a lot of echo. Szuper. Na és én készültem nektek valamivel, mert az időm az szép lassan telik, és nem szeretek késni. Szeretném megmutatni nektek, hogy mi történt velünk az elmúlt 6 évben. Ki az, akit ez érdekel? Kezdődött a dolog ott, hogy most már 30 éve, akkor körülbelül 24 éve vállalkozunk. 24 years I was an entrepreneur and terrible financial position 10 years ago. We had MLM 10 years ago. I thought it worked. But I'm using language 4 now. 6 years ago, I was absolutely sure that MLM works. There are people who come here to get a bit of extra money. Termékeket szeretnének, és vannak olyanok, akik szeretnének pénzt keresni. Nem tudom, van-e a teremben olyan, aki szeretne pénzt keresni? Szuper! Én megmondom nektek őszintén, hogy 2016. január 17-én azért írtam alá ennek a 2 fiatalembernek, meg a Tominak, illetve a Jeunesse Globálnak, mert szerettem volna rendbe rakni az életemet. És tudtam, hogy egy nagyon-nagyon nehéz időszak fog rám várni. Tudtam, hogy nagyon nehéz lesz. Mert az emberek látnak minden nap network marketing céget, meg látnak minden nap termékeket, de azt is tudtam, hogy van egy csomó nagyon jó menő Magyarországon, nagyon jó menő MLM cég. Ugye van egy 3 betűs cég, igaz, aki szerintem nagyon jó megy Magyarországon. Van egy A betűs cég, aki itt van 30 éve, nem is tudom már mennyi, 40 éve. És sorolhatok még jól menő cégeket, és én úgy gondolkoztam, hogy azért vannak a rekordok, hogy azokat a rekordokat megdöntsék. Szóval szerettem volna egy olyan vállalathoz csatlakozni, aki a következő 10, 20, 30 éven
minden rekordot meg fog dönteni, ami valaha a network marketingben felállítottak. Ezt a céget úgy hívják, hogy Jeunesse Global. Abban az évben, mikor elindultunk, volt egy slide, ami engem nagyon szíven ütött, ugye 30 év vállalkozói múlt után, amin összehasonlították ezeket a vállalatokat, hogy ki milyen gyorsan ért el bizonyos forgalmakat. És én úgy gondolkoztam ebben az üzletben, hogyha én ide beregisztrálok és végzem a napi munkát, akkor gyakorlatilag ugyanaz fog velem történni, mint a vállalattal történt. Ugyanaz kell, hogy történjen velem, mint a vállalattal történt. És én ezzel a gondolkodásmóddal indultam el 6 évvel ezelőtt. És nagyon-nagyon nagy gondba voltam, mert azt gondoltam, hogy az előző üzletből majd a kulcs embereim fognak engem követni. Hát nem tudom, van-e itt az előző üzletemből nekem egyetlen egy ember is. Ennyien követtek. Szóval szembesülnöm kellett azzal, hogy újra kell építeni ezt az egészet, és szeretnék egy időutazásra vinni most titeket, és megkérem a világosítót, remélem, hogy meg tudjuk csinálni, hogy egy pillanatra a fényeket vegye vissza. Meg tudjuk csinálni? Pedig nem volt megbeszélve. 2016. január 17-én járunk, és eldöntöttem, hogy oké, csináljuk. Arra kérem mindenkit, hogy vegye már elő a mobiltelefonját. Felhívtam néhány ismerősömet, és voltak, akik igent mondtak, meg voltak, akik nemet mondtak. Arra kérném a smaragd igazgatókat, hogy elindultam egyedül. Hogy kapcsolják fel a smaragd igazgatók a csapatomba, legyenek szívesek vagy az összes smaragd is felkapcsolhatja, ugye? Van itt Csehországban is egy smaragd igazgató. Kapcsoljon, nézzétek, mennyien vagyunk a teremben? És ők nem mind az első nap jöttek. Arról beszéltem embereknek kávézókban, nappalikban, étkezőkben, hogy meg fogjuk változtatni az életünket. Rengetegen kinevettek. Arra kérném, hogy kapcsolják fel a Rubin igazgatók is a telefonjaikat. Voltak páran, nézzetek csak körbe, már vagyunk néhányan, de még nagyon keveset. Voltak páran, akik azt mondták, hogy látszik a lelkesedésed, látszik, hogy hova tartasz, ezért követünk téged. Majd jöttek az Zafir elitek. A Zafir elit az a szint, ahol gyakorlatilag a Jeunesse-en belül megváltozik az ember élete. Ezt más cégeknél egyébként gyémántoknak hívják. Zafir elitek, legyenek az összes Zafir elit. Kapcsolj már fel Vagyunk már egy párral, szép lassan, úgy látom, van, akinek még nincs telefonja. Annyira nem fizeti jól a cég. És most arra kérném, hogy kapcsolják már fel a Zafirok, a Zafir összes variáció 50-25. Nézzétek csak! Ekkor megcsináltuk az első nagyobb rendezvényünket, mikor körülbelül ennyi ember már volt a csapatban, és arról beszéltünk az embereknek, hogy életeket fogunk megváltoztatni. Újra fogjuk írni Magyarországon a magyar network marketing MLM-ipart. Talán ez a színpadon beszéltem arról, hogy én azért jöttem ide, mert vagyont szeretnék teremteni. Tudjátok, mennyien nevettek itt? Akkor Zafirelitek voltunk, azt hiszem. Nem volt tele a terem, de csináltuk tovább a dolgainkat. Szeretném, hogyha felkapcsolnák a Gyöngy és Jáda vezetők a telefonjaikat. Többieknek nincs telefonjuk? Aha, van, jó. Nagyon-nagyon szép, nagyon szép. És ezekkel az emberekkel elkezdtünk együtt dolgozni, és folyamatosan nőtt a csapat. Szeretném, az összes executive is fölkapcsolná a telefonját. És szeretném, hogyha a vendégek is bekapcsolnák a telefonjukat. Most elmondok nektek valamit, az én víziómat a következő 10 évre. Lehet, hogy most megint lesznek páran, akik kinevetnek. Lehet, hogy lesznek páran, akik hazamennek most, és azt fogják mondani, hogy ennek a csávónak elment az esze. Hadd mondja, mások megszoktam. De lesznek köztetek olyan emberek, akinek ma megváltozik az élete. Ki az, aki még most kezdte el az elmúlt 1 évben ezt az üzletet, az kapcsolja már fel megint a telefonját. Jó? Nagyon jó. Szeretném, ha ti becsuknátok a szemeteket, és felállnátok. És csináljunk egy víziót együtt, jó? Addig iszok.
Szóval az a rendezvény, amin most itt vagytok, ez a valaha volt Now, legnagyobb közép-európai rendezvény a Jeunesse globál cégnek. Gratulálok nektek, mert ti viszitek ezt az üzletet most. okay. Again, I can only hear myself and not the floor. Előttünk van 6 hónap kőkemény munka. 6 hónap kőkemény munka. Mert ez a rendezvény semmire másról nem szól, csak egy ugródeszka annak az embernek, aki szeretne valóban változtatni. Mert tudjátok, mához 6 hónapra, ettől egy sokkal nagyobb teremben ez a vállalat ide fogja hozni a legnagyobb rendezvényét, amit úgy hívnak, hogy Expo. Itt lesznek a tulajdonosaink, itt lesznek a vállalat legjobb vezetői, rengeteg új terméket fognak bevezetni. Rengeteg országból fognak eljönni, most itt vagyunk 5-6-8 országból, körülbelül 30-40 országból lesznek itt. Olyan energiákat fogtok látni, hogy azt el sem tudjátok ma képzelni. És ahogy velem megtörténtek az események, ezek az események veled meg fognak történni. Természetesen nem lesz könnyű, mert rengeteg ember fog lepattintani, elküldeni titeket. De lesznek köztük smaragdok, rubinok, zafírelitek, zafírok, gyöngyök, igaz, jádék és exekutívok, akik azt fogják mondani, hogy gyerünk, csináljuk. Én 300 000 embert várok csak Magyarországon ebbe az üzletbe. Ezek az emberek lehetnek a te üzletedbe is, vagy lehetnek a te üzletedbe is, vagy lehetnek a te üzletedbe is. Egyetlen egy dologról szól, hogy mi fog történni a következő 6 hónapban. A vezetők készen állnak arra, hogy életük legnagyobb teljesítményét tegyék bele ebbe az üzletbe. Ki az, aki szeretne velük tartani? Ki az, aki szeretné valóban megváltoztatni az életét? Egybe biztosak lehettek, cégek jönnek-mennek, viszont milliárd dolláros vállalat körülbelül 25 évente jön be Magyarországra. Ez jó, hogyha fejetekbe vésitek. És nyilván lesznek kételkedők, meg lesznek konkurenciák, akik le akarnak beszélgetni, meg ugyan már hallottuk meg, én már hallottam erről 6 éve. Egy jó network marketingben nem az a lényeg, hogy ki mikor csatlakozik, hanem hogy ki mennyi energiát tesz bele. Szóval én arra kérnétek titeket, hogy toljuk meg ezt a 6 hónapot. Toljuk meg úgy, hogy még soha nem mondtak nekünk annyi nemet, mint a következő 6 hónapban fognak mondani. Gyűjtsük a nemetet. Ki akar legalább 100 nemet a következő 6 hónapban? Ki akar legalább 500 nemet a következő 6 hónapban? Ki akar 1000 nemet a következő 6 hónapban? Én tudom azt, hogyha annak idején 20 évvel ezelőtt a legnagyobb milliárd dolláros vállalatok meg tudták csinálni Magyarországon, hogy az egész európai piacot gyakorlatilag a magyar vezetőkön keresztül indították el, és természetesen az itt lévő nemzetközi vezetők, akkor ez itt sem lesz másképp. Egyetlen egy dolgunk van, ahogy az Alex mondta, masszív cselekvés. Masszív cselekvés. És megváltozik az életed. Eltelt 6 év. Az én életem gyökeresen megváltozott. Gyökeresen. El sem tudjátok képzelni. Nagyon sokszor hallom, hogy biztos nem keresnek a Jeunesse-be a vezetők pénzt. A feleségem már elment. Azt mondja, látjátok, ezt csinálja. És most már nem azért dolgozunk, hogy több pénzünk legyen, higgyétek el, van elég. A Roland nem azért vállalt el ezt a napot, mert szeretne a sok százezer dollárját megduplázni. Hanem azért vállaltuk és azért csináljuk végig ezt az évet veletek, hogy szeretnénk ebből a csoportból újabb gyémántokat, smaragdokat, rubinokat. Mert tiétek a következő lehetőség. Mi itt vagyunk, hogy a példákkal vezessünk. Mert higgyétek el nekem, hogyha ezt az üzletet Sajó-Szentpéterről egy átlagember, aki soha életében nem foglalkozott termékalapú bizniszsel, és előtt is csak egy üzletben volt, ezt fel tudta építeni, akkor ez azt jelenti, hogy nincs a teremben olyan ember, aki ne tudná elérni a saját céljait. Igen, ahhoz, hogy valaki gyémánt legyen, ahhoz kicsit őrültnek kell lenni. Igen, őrültnek kell lenni. Nem is kell, hogy mindenki gyémánt legyen. De higgyétek el nekem, hogy el tudjátok érni a saját célotokat, hogyha összefogunk, és együtt összerakjuk a valaha volt legerősebb, legnagyobb forgalmú magyarországi network marketing céget. Ehhez kívánok mindenkinek jó munkát, sok erőt és sok sikert. Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehettem.
Sziasztok! Sziasztok mindenkinek, ez szolgálati közlemény. A TAD 127-es rendszámú BMW és a PHT 024-es forgalmi rendszámú Audi tulajdonosa sürgősen parkoljon el, mert elállja a vészkijáratot. Tehát még egyszer, TAD 127-es BMW és PHT 024-es Audi. SOS parkoljon el, mert elállja a vészkijáratot. Köszönjük szépen! How we doing? Products is what is the driving force of this business. When I see a company that grows from 30 million to over $1 billion in 7-8 years, what has got to be the driving force? Yes, it's management, amazing management team. Yes, it's founders, outstanding founders. Yes, it's a global compensation plan in 147 countries, but it's the products that are the fuel of that engine, that billion-dollar story. Does Jeunesse have the best products in the world with a round of applause? Let me hear you, Hungary. Let me hear you. Come on. I've watched this company over the course of the last 8 years constantly introduce and reinvent innovations in products that are absolutely outstanding. Products that are changing people's health and changing people's wealth. I'm absolutely blown away every time I see the life-changing results that our products are making in people's lives. People are looking younger, people are feeling better. People's health is at all-time peak state. Life-changing products that are literally around the world. It's time now to see the next phase and the next innovation of Jeunesse's outstanding products. I am super excited today to go through a whole new presentation for the relaunch of AM/PM. AM/PM is a product that was under development for over 8 years prior to coming to Jeunesse. And the concept here was to give you everything that your body needed twice a day in both vitamins and minerals, but more importantly, the whole new project and the whole new concept and science of epigenetics, which was to create a product that would help turn the genes back on that were involved in health and longevity, and to turn off the genes that were involved in age-related diseases and chronic inflammation. So we all know that the global mission of Jeunesse is to empower people to look and feel better. So one of the most important concepts behind the Yes system is a foundation product that can actually help the other products work more efficiently. And there's nothing more important than helping to improve the quality of both our stem cells and our body cells. And once we can do that at the foundation and the root level of cellular aging, all the other products respond better. So the foundation product of the Yes system is AM/PM because it impacts both our body cells and stem cells, their function, and how optimally they're actually able to make those changes in our lifestyle and our bodies. So health is impacted by a number of key concepts. Yes, genetics that we're born with, exercise, diet, the environmental exposure and the things that we live in on a day-to-day basis, as well as the things we've all been focused on and concerned about, that is both viruses and bacteria. So the secret here is how can we improve the function of our bodies to handle the negative aspects of our environment and to impact
the key things that we know we can alter with lifestyle. So AM/PM Essentials is way beyond vitamins and minerals. I mean, when you think about it, 2 tablets in the morning, 2 tablets in the evening can supply 72 different ingredients that you could never get even if you tried to eat the perfect meals day by day. But most importantly, the ingredients that have been chosen to turn up the genes that are involved in ideal aging and down the genes that are involved in accelerated aging. And the whole idea here is if we can improve the function of the basic unit of the body, the cell, we improve the function of every other component of our body on a daily use with this type of product. So AM/PM Essentials, as I mentioned, had 2 formulas. AM formulas is mainly focused on energy and mental focus, as well as regulating our hormonal levels. The PM product, in its new beautiful blue bottle, is able to increase the quantity and quality of the sleep. And why is this important? What we found out, if you're not getting at least 7 hours of good deep sleep and REM sleep, your immune function is dramatically negatively affected. You tend to gain weight due to elevations in the hormone called cortisol. You don't detox your brain and the brain cells, and this can lead to rapid onset of memory loss or even Alzheimer's. And in women, particularly without appropriate amount of sleep, we don't release the right amounts of melatonin, and what happens is the incidence of cancer is much greater, particularly breast cancer. So the past was nothing but capsules and tablets, and frankly, the absorption of these varies tremendously from person to person. AM/PM has special technology built into it with a coating system, number one, that coats the tablets so they don't get opened up or get absorbed in the stomach, but rather in the small intestine where ideal absorption is accomplished. Furthermore, AM/PM is made with this cold press system. That is, as the caplets are created in normal manufacturing processes, that creates heat and destroys some of the proteins and configurations of the molecules of these essential ingredients. AM/PM is accomplished under a cold press method to avoid that. So we're looking at not only a technology that has been based on this new science of epigenetics, but a whole new way of manufacturing the product for ideal absorption. The secret here is about being proactive. You know, we are all in charge of our future health. And at Jeunesse, our goal is to bring you the latest product development that can impact not only your body cells, but your stem cells. Our focus today in anti-aging research is about helping you maintain the highest regenerative potential from your stem cells so that your body can stay healthier longer, but also supply the key nutrients for your body cells so they function at their ideal level. What this equates to is a healthier, longer, and a more youthful functioning body. So at Jeunesse, we really hope you have garnered some new information, and when you speak to your other friends and distributors, keep in mind that what you need to focus on is AM/PM is the first stem cell and body cell supplement. It includes up to 77 different ingredients, and this is the product that forms the basis of improving every one of those 50 to 100 trillion cells in your body. Not only will you feel the difference after a very few days, your sleep will be better, your energy levels will be better, your memory and focus will be better, and you'll notice your hair, skin, and nails turn over and grow much quicker. Without a question, this product has made the Jeunesse distributors and people who have tried this product from Jeunesse extremely happy for the last 10 years. And we're looking forward to bringing you more and more information about why this product is unique and unlike any other in our marketplace. Thank you very much, and I'm looking forward to seeing a banner year for the EU with all of our Jeunesse Yes products. Na hát, ismét itt vagyok, nem menekültök tőlem.
egész nap itt leszek, megígértem nektek. És egy kicsit elkezdtünk beszélgetni a termékekről. Ezt én nagyon-nagyon fontos aspektusának tekintem itt az összképben, méghozzá azért, mert a termék az egyik kulcs pillére az üzletünknek. És nekem számomra, amikor igent mondtam erre a vállalkozásra, akkor az egyik fő motivációm az a termék volt. Méghozzá azért, mert tisztában voltam azzal, hogy az elmúlt 100 évben mindenki szeretett volna fiatalabbnak kinézni és tovább élni egészségesen. És abban is biztos voltam, hogy a következő 100 évben is ugyanez a helyzet. És azt is tudtam, hogy az emberek így is, úgy is, amúgy is költenek ilyen jellegű termékekre. És amikor jobban megvizsgáltam a számokat, az adatokat, akkor láttam azt, hogy abban az évben, amikor én igen mondtam, akkor $1 milliárd forgalmat csinált a vállalat. És úgy voltam vele, hogy bár nem ismerem a termékeket, néhány terméket kaptam ajándékba. Nem lehet csinálni akkor, hogy a termékek nem jók, vagy nem megfelelőek. Hát azóta ugye sok víz lefolyt a Dunán, és hát az elmúlt 6 évben nagyjából körülbelül olyan 45-50%-a nőtt a termékportfólió. És igazából amikor én elindultam, akkor többször szememre vetették, hogy ezek magas minőségű, magas kategóriájú termékek, és a vállalat nagyon jól gondolkodott abból a szempontból, hogy nem csak ezeket a úgynevezett magas kategóriájú termékeket tartja meg, hanem minél több terméket bedob a piacra, olyan egyedi, exkluzív termékeket, amiket máshol nem lehet megkapni. Ahogy hallottátok a dr. Gianpapától, gyakorlatilag hosszú évtizedeken keresztül kísérletezik ki ezeket a termékeket, és a paletta pedig tényleg azt mondom, hogy teljesen széles, egészen a legolcsóbb terméktől a legdrágább termékig, tehát mindenki meg tudja találni a számára ideálisat, vagy akinek a pénztárcája, amit megenged. És mai napig egyébként, hát teljesen egyértelmű, ebben az üzletben vagyunk, mi vagyunk a terméknek a terméke. Ha én nem használnám, nem fogyasztanám a termékeket, a családom nem használná, nem fogyasztaná, hát az elég nagy szégyen lenne, hiszen mi reprezentáljuk, mi képviseljük ezeket a termékeket, és innentől kezdve az egyik legfontosabb dolog az, hogy amikor valaki megkérdez minket, akkor tudunk mondani véleményt. Tudunk mondani véleményt arról, hogy milyen módon hatott ránk, de hát a helyzet az az, hogy Dunát lehetne rekeszteni az elmúlt 6,5 évben azokból az úgynevezett testimonialokból, a terméktapasztalatokból, amiket hallottunk és tapasztaltunk, és vannak nagyon sokan, akik a termékeket tulajdonképpen használják, de nem építik az üzletet. És vannak, akik építik az üzletet, pénzt keresnek a bizniszből, és mellette használják a terméket. Tehát attól függően, hogy kinek mi az iránya, azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes, mert rengeteg embernek segítettünk. Lehetetlen lenne az összes terméket itt végig bemutatni, hiszen arra nem lenne elég az egész nap, viszont 4 emberre gondoltunk, akik egy-egy percben el fogják mondani, hogy nekik melyik termék a kedvencük, miért, és hát, hogyha kedvet csinálnak nektek ahhoz, hogy kipróbáljátok. Úgyhogy szólítanám az első hölgyet, ő fog beszélni az első termék kategóriáról, ami a szíve csücske. Chilling Editet szeretném a színpadra kérni. Egy nagy tapsot kérek. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Chilling Edit vagyok, méri az időt, úgyhogy nagyon gyorsnak kell lennem. Zafír Elit vagyok, és nem a termékekért jöttem, és tényleg az egyik kedvencemről szeretnék 48 másodpercet mondani. Ez a Névo energiaital, ami, hát nem tudom, ti szoktatok energiaitalt inni, én a Jeunesse előtt nem ittam energiaitalt, nem volt rá szükségem. Egészséges energiaital, nem tudom, hogy ilyen találkoztatok-e már. B3 vitamin, B6 vitamin, koffein van benne, és egy nagyon különleges összetevő, egy guarana kivonat, ami egy dél-amerikai növényből vonták ki, nagyon magas az antioxidáns tartalma, és persze energizálja is a szervezetet, és egy személyes dolog, amire biztos, hogy imádni fogjátok, ha ti is picit olítotok hozzám, ha valakinek fáj a feje, főleg ilyen változékony áprilisban, azonnal elmulasztja a fejfájást is. Úgyhogy egészségetekre, sziasztok! Köszönöm. Köszönjük szépen, szia! Köszönjük szépen! A következő terméktapasztalatot Sátori Roxánától halljátok. Roxi, üdv a színpadon! Sziasztok! Szép napot mindenkinek! Ugyanúgy, ahogy a mentorom Chilling Edit, én sem a termékek miatt érkeztem, mégis egy nagyon-nagyon jó hozadéka volt, hogy elkezdhettem használni a termékeket, mert hogy 2 évvel ezelőtt, hogyha most itt kellene állnom előttetek, akkor valószínűleg 55 kilós mink lenne az arcomon, ma már egy nagyon vékony réteggel is nagyon-nagyon magabiztosnak érzem magamat, és ez dr. Nathan Newman Luminous termékcsaládjának köszönhető. Én amióta elkezdtem használni 2 éve, azóta gyakorlatilag semmi más nem vagyok hajlandó az arcomra kenni.
Az összes helyet, csúnya pattanásos helyet nekem így vagy úgy, rövid vagy hosszú időn belül, de képes eltüntetni. És hát nekem ez volt a legnagyobb probléma, ami az önbizalom hiányomat adta, úgyhogy dr. Nathan Newmannek hálás vagyok azért, hogy visszaadta az önbizalmamat is, amellett, hogy hát egy csodálatos üzletben lehet részem, úgyhogy köszönöm szépen, sziasztok! Köszönjük szépen! A következő úriemberről csak röviden annyit, hogy kicsivel több mint 6 évvel ezelőtt ő volt az első ember, akit megkerestem a Jeunesse-szel. Leültünk egy bevásárlóközpont aljába, elmondtam neki, hogy mit fog csinálni, és ő igen mondott. Úgyhogy ezt innen is köszönöm neki. Fogadjátok szeretettel Abroncsos Tamást a színpadon! Sziasztok, Abroncsos Tamás, meglepő módon én sem a termékekért indultam el, én a Reserve-ről szeretnék egy pár mondatot mondani. Amikor én elindultam az üzletben, iszonyatosan alacsony volt a vérnyomásom, de olyan szinten, hogy bárhol megmérték, az orvos mindig így nézett, hogy hát ilyennel nem szoktak emberek élni. Elmondom, köszi szépen. Ez egy pár hét alatt rendbe rakta, de teljesen azóta is normális. Illetve volt nekem néhány évvel ezelőtt kezdődő allergiám, főleg itt tavasszal. Nem volt nagyon durva, de így viszkedett az orrom, meg amikor a torkotok viszked, tudjátok, amikor ledugnátok legszívesebben azt az üvegtisztítót. Na ez teljesen elmúlt. Tehát én januárban indultam az üzlettel, rögtön elkezdtem fogyasztani, és már akkor tavasszal ki sem jött. De még egy terméktapasztalat, ami nem saját, de hát nem tudja elmondani, volt egy kis kutya a Csaba, szerettük, imádtuk, 12 éves volt, egy kis testű, és nagyon előre haladott gyomorrákot diagnosztizáltak nála, áttétes volt, nem maradt már meg benne a kaja, és az állatorvos azt mondta, hogy hát szíve szerint azonnal elaltatná, maximum 2 hetet, aki hazavittük, nem akartuk elaltatni, elkezdtük neki adni a Reserve-öt, másnap elkezdett tenni, és 1 évig velünk volt még. Úgyhogy köszönöm szépen, sziasztok! Köszönjük szépen, Tomi, és a negyedik és egyben utolsó terméktapasztalatot Tisza Tímeától fogjátok hallani. Timi, üdv a színpadon! Tisza Tímea vagyok, Magyarországról, Nyíregyházáról, Zafir 25 vezetőként, és megmondom nektek őszintén, hogy én üzletépítés miatt kerültem ide. A páromnak elég nagy köröket kellett velem futnia, abból folyólag, hogy én nem voltam egy termékpárti, és mindig noszogatott, hogy próbáld ki. Hát egy olyan 8 hónappal ezelőtt én oda jutottam egészségileg, hogy konkrétan nem tudtam, hogyha legugoltam, fölállni. Annyira ízületi problémáim lettek, és a kedvenc termékem a Revita Blue, amely megoldotta az egészet. És most valószínű, hogy nem vettétek észre, hogy bejöttem, hogy a térdem nem remegett, és egy ilyen tűsarkuban is nagyon jól tudok közlekedni. Úgyhogy csodákat tett. Én azt mondom nektek, hogy mint táplálék kiegészítőt mindenki próbálja ki. I would encourage you to try these. I'm hearing myself again. Mert minden onnan indul, hát ezt a Revita Blue velem megtette, úgyhogy köszönöm szépen. Sziasztok! Köszönöm. Köszönjük szépen! Szóval tényleg reggelig lehetne mesélni a termékek eredményeiről, elképesztőek, és nagyon sokszor tényleg hihetetlenek tűnnek. Van egyébként egy terméktapasztalat csoportunk, úgyhogy ha valaki itt van az üzletben, akkor érdemes oda bekukkantania. Na, mozduljunk tovább. A helyzet az az, hogy aki engem ismer, az tudja, hogy én sportból jövök, ami azt jelenti, hogy versenyző típus vagyok. Nem versengő, ugye az a negatív oldal, hanem versenyző típus. Ezért az első naptól kezdve elhatároztam, hogy valahogy azokban az országokban, amit képviselek vagy képviselünk, nagyot kell alkotnunk. Ott kell, hogy legyünk a világ elitjébe. És amikor indultam a Jeunesse-szel, akkor kb. 100 országban volt nyitva a vállalat, mostanra már több mint 150 országban van nyitva a Jeunesse, és hát az helyzet az az, hogy évről évre gyönyörűen ezzel a régióval, veletek, akik itt vagytok, Közép-Európát tornázzuk fölfele ezen a csárton. És nekem az egyik fő meggyőződésem, hogy nem az a lényeg, hogy amikor valaki elkezd egy ilyen üzletet, hirtelen csináljon egy nagy lendületet, és utána az egész leessen a fenébe, és onnantól kezdve megszűnjön, hanem az, hogy fokozatosan, szépen, tudatosan, konzisztensen növeljük az értékeket, növeljük a forgalmat, és építsünk egy olyan bizniszt, egy olyan üzletet, ami kitartó, hosszú távon itt van, és amikor mindenki beszél az úgynevezett passzív jövedelemről, ez valósuljon is meg. Na most a helyzet az az, hogy az eredmények azt mutatják, hogy elég jó irányba haladunk. Mi, akik itt vagyunk, nekünk a célunk az, hogy Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Románia és Magyarország minél hamarabb és minél többször ott legyen a top 10-be ebben a vállalatban. És szeretnék egy olyan urat felkonferálni, aki most meg fogja mutatni a számokat.
Én nem vagyok a számok embere, inkább a csártok embere. Szeretem látni, ahogy mondtam, hogy ezek az országok ott villognak a top 10-be, de nézzük meg, hogy ez hogy sikerült. Ő meg fogja ezeket mutatni. És egy olyan úriember, aki egyébként a nyugat-európai general manager. Angliában ismertem meg Londonban, amikor kint jártam egy tréningen, és azt kell, hogy mondjam, hogy az a vállalat nem tartana ott, ahol jelen pillanatban tart, a régió nem tartana ott, ahol jelen pillanatban tart, ha nem lenne egy olyan ember, aki segít ebben az egészben a vállalati oldalról. Úgyhogy nem is szaporítom a szót, nézzük a számokat, fogadjátok nagyon nagy szeretettel Michael Turner, nyugat-európai general manager. We've got one more surprise for you. So it's not time for Michael yet, because who loves Jeunesse products? We've prepared a lucky draw for you, the first one, but before we will start, I would like to invite to the stage my great friend straight from Czech Republic, the sales manager of Central Europe, Ivo Zajic. Good morning. Good morning, everyone. I'm really happy to see all of you from my countries here, that you made your way. Okay, Ivo, are we ready to share some products? No. No? No, we wouldn't do that. No, I'm joking. Let's do this. Oh, more tickets. Who's gonna be lucky? You have to mix again. Yeah, so I'm mixing. That's it. Stop. Ivo, are you ready? Just one? One. We've And got that's it. one set. Okay. 3, 9, 2, 8, 8, 6. 3, 9, 2, 8. We've got it! 8, Congratulations! 6. Please join us here. Woo! Let's compare it. 3, 9, 2, 8, 8, 6. And because of the rules of this lottery, I have to show it to the camera. 3, 9, 2, 8, 8, 6. Thank you. Full set of Jeunesse products is all yours. Congratulations. Thank you very much. Thank you. It was planned that it's going to be one set of prizes, but do you want a second set of Jeunesse products? No, it's too much. You want it? No, it's too much. Oh, let's do this. Okay. Now you pull. So the lucky number is 3, 9, 3, 2, 0, 8. 393208. Do we have this number on the room? Please join us on the stage. You've got it? Woo! Congratulations! Can I see the number? Yes, it's a winner! Congratulations! Full set of Jeunesse products. Okay, do you want one more? More energy, one more? Let's do this! Ivo, do the honors. So who ordered this from me? Was it you? Full Jeunesse product set. 393531. 393531. Let's show to the camera. 393531. Do we have a lucky winner? Yes, come to the stage. Hopefully. Run, 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 run. Jaromir showed. 393531 is coming to us from the middle. Isn't it nice after 2 years so we can all meet again? Was it in Bratislava last time we saw, right? Full set of Jeunesse products. It's really heavy. You're really lucky. Woo.
Do we have it? Then The number's congratulations. correct. The full set of Jeunesse tracks is all yours. Okay. So, Thank you. that's the first lucky draw we had. Hope you like it. I can say, I guess it's not a secret that we will have more. So have your tickets with you all the time. And now it's time for the part that Roland was speaking about. So I would We like have a to- guest from London. Yes, I would like to invite to the stage the General Manager of Western Europe, Michael Turner. Round of applause. Thank you. I'd like everybody to stand up for a moment. Everybody stand up. Everybody stand up. Okay? Now I want everybody to close their eyes. Close your eyes. And after 3, I'm going to ask you to point north. To point north. Are you ready? 1, 2, 3. Point north. Which way is north? Okay, now open your eyes and take a look around. What do you notice? Everybody's pointed in different directions, right? Thank you, take a seat. There is only one north. So why so many different directions? Do you want to know which way true north really is? Roland figured it out when I asked him earlier by thinking about the streets and which way they align. True north is that way. Right? Were you right? Some of you right? Most of us were like this. I have a terrible sense of direction. I remember before we could access mobile apps to make direction easy, I remember using maps to find my direction. And I was in Ireland, the island of Ireland. And I asked somebody, can you tell me where I need to go? Can you tell me where I am? And he looked at me and he looked at the map and then he said, you're in Ireland, don't you know? It was so unhelpful, but it taught me a great lesson. If we want to find our way somewhere, we have to know 3 things. 1, we have to know where we want to get to. We have to know where our north is. 2, we have to know our path, our route, how we're going to get from here to there. Number 3, we have to know where we are right now. In order to achieve anything, to get anywhere, we have to know those 3 things. Where do we want to go? How are we going to get there? And where are we right now? When I was a child, there was a cartoon show called Yogi Bear. I don't know if that was over here. It was about a bear that lived in the woods. And Yogi Bear had a famous phrase. He used to say, if you don't know where you're going, then you'll end up someplace else. If you don't know where you're going, you'll end up someplace else. Alice in Wonderland had the same experience. When she was at a crossroads, she met a Cheshire cat with a big grin. And she asked the Cheshire cat, which road should I take? There were 4 options. Which road? And the Cheshire cat said, well, where would you like to get to? And Alice said, I don't know. So the Cheshire cat said,
then it doesn't matter which road you take. Well, we know something very special. We know where we need to go. We know what direction we need to take. Let's take a look now together at where we are right now in this region, in these countries, in the world. Let's take a look at our current situation. Let's forward a slide. All right. Let's take a look. Okay, here we are. Globally, these are our top 10 growth markets. What I'd like us to focus on, remember this is global. Think about all of the countries and regions that Jeunesse operate in. Globally, our region has 6 of the top 10 markets. And look at 2 of those 6, Romania, Hungary. What does that tell us about where we are? Yeah, isn't that amazing? Congratulations. That tells us that we are in a growth phase. We are in a growth opportunity. We are in a growth market. And that means there is lots of momentum, lots of room to take this forward. Globally, when we look at rank advancement or how people move from one place to the next to achieve their goals, their financial aspirations, their health aspirations, look at the amount of European and Middle East distributor advancements on the bottom here. This is global. Look at our region. We are almost half of the global advancements. And that is down to you. That is down to your leadership. That is down to your discipline. Congratulations, everybody. Yeah. When you see this, you know that in 2022, what's going to happen? We're in a period of growth. This is going to continue to increase. Let's take a look at our top performing markets in this region. If you're here from those markets, I would love to hear from you. Where do you think Hungary is? What position? This is our top 10 markets. What do you think? Well, let's take a look at where we are, and then we'll talk about where we're going. So number 10 is Austria. Beautiful Austria. Congratulations, Austria. Number 9, Egypt. Number 8, Switzerland. Some of these are markets that are so close to you. Think about who you know in these markets also. This is such a special group because you bleed so easily across all of Europe. You can build vertically anywhere. And looking at these different markets is an indication of where your business can grow fast. Because we already have momentum and speed, people building well here. Number 7, Russia. Number 6, United Arab Emirates. And that represents so many different countries that use that as a hub. Number 5, United Kingdom. Anybody here from the United Kingdom? Okay. Growing amazingly. Number 4, Turkey. Number 3, let me hear it. Let's see the slide. Let's hear it. Let's see the slides. Let's turn to the next slide. Hungary. Yeah. Woo!
Number 3, that's where we are. Now this is where we're going to get to. Number 2, Germany. Well done, Germany. We are coming for you, right? Number 1, Italy. Well done, Italy. So, next year, think about the opportunity that we have here to move this market to our number 2, to our number 1 market in this region. It's phenomenal. Look at all the people in this room today. In a few months' time, we'll be back 6 times bigger. Look at the opportunity we have to build from event to event. Look at the momentum that we're going to create. This is an exciting market to live in and to build in. Let's go to the next slide. Okay, so what's happening in our region? Guess how many countries we are open in, operational in? Well, we went there. 104. What does that mean? What does that represent? This is 104 countries that we can build, that we can share. This is a great opportunity. Our region now is Europe, Middle East, and Africa. Our goal is to have a seamless business opportunity that allows you to build anywhere that you can make a connection. Let's go to the next slide. One of the things that we love and you love is our travel experiences. Has anybody here ever been to a Jeunesse travel incentive? Let me hear it. Have your hand up. Let's take a look at what happens at our travel incentives, because you need to decide now that you are going to be at our next travel incentive. Let's take a look at our 2021 Dubai travel incentive. Let's do a recap. Such an incredible experience here in Dubai. What I really love about Jeunesse is that they are always making sure we have the most incredible experiences. Jeunesse is not just a company, it's a family. And as a family, it's super special to come back together with people from all around the world to celebrate these amazing incentive trips. We are here in the desert of Dubai. We're just riding jeeps, going in the desert. We just saw a falcon show live. We're gonna go to the camping, eating, and staying all together. Hundreds of people are here. I will see you next time. We're here with the whole Jeunesse family, and it feels so special to bring everybody along and enjoy these beautiful moments to all the best. I can't wait to see you on those incentive trips. All right. These experiences you gotta have for yourself. Gosh, they're so good. Be there, experience it, live it, feel it, share it. Make sure that you are there at the next incentive. Okay, our next travel experience is gonna be Iceland. We have 286 winners. Let me see you stand if you're one of those winners. If you're going to be there in Iceland, congratulations. All right, excellent. The next time we have an event like this and I ask that question, make sure you're standing. Make sure you're going to be there. We're in a qualification period now for our expo experience, right? Pay attention to it, how to do it. Talk to your upline about how to make sure that you benefit from all of the experiences that we have to offer.
We're in our second to last lead tour. Our next event is London in 2 weeks. If you know anybody in the UK, you want them to be at that event. This is our highest attended event. We have looked forward to this event with you throughout the whole experience. And now we just love you and appreciate you and are so glad that you're here. Let's go to the next slide. Next slide. All right, so this is where we are. We're number 3. Romania will be on that list next year as well. This is where we're going. This region is a $1 billion region. We're going to get there. The only way we're going to get there is together. What is the path? How do we bridge the gap? Well, in my experience, it comes down to 3 fundamental principles of success. Just 3 things, 3 simple things. As a business, we do this. As an enterprise, as a group of people, we focus on these 3 things. Number 1 is vision. We have to have the right vision. We have to know where we want to get to. We have to create the vision. You need to do this personally and decide now, where are you going to be in 3 months? Where are you going to be in 6 months? You have to create the vision. You have to feed the vision by being here, by being around each other. We have to protect the vision, because what happens when we leave this event, we feel warm, we feel great, we're together, we're a family. But tomorrow and next week, as we leave this experience, we have to protect that vision. And then we have to live the vision daily. Number 2 is process. We have to plan how we're going to create, how we're going to achieve the vision. We have to plan what process we're going to use. Let me give a very brief example of what this means. Can everybody put your hands up real quick? If you were deaf, this is how you would cheer. This is how deaf people clap, right? Give me a clap. Awesome, a deaf cheer. Now, after 3, I want you to fold your arms. 1, 2, 3. Fold your arms. Now, take a look which arm is on top or which hand is on your bicep. Note that. Cheer me one more time. Ready? Louder. Here we go. 1, 2, 3. Fold your arms again. What do you notice? 99% of us have the same arm on top or the same hand of our bicep. Why? Why? Right? We have created a process that it seems so natural to us, we automatically do it. I love this thought. I'll share it with you just before I close. I want you to think about who or what I am describing. Who or what I am describing. I am your constant helper. I am your constant companion. Half the things you do, turn them over to me, and I will do them quickly and correctly. I am not a machine, but I work with the precision of a machine. Take me, train me, be easy with me. I will place the world at your feet. If you neglect me, I will destroy you. Who am I? Who am I? I shared your mind. I shared this in a meeting last week, and somebody stood at the back and said, my wife. Not your partner, not your spouse. I am habit. I am habit. The process that we create as we plan it, as we use it, as we refine it, then as we teach it, becomes second nature. It's something we do every day, something our teams do every day. It gets us from where we are to where we want to be.
we need to create the right habits in order to achieve and get to our destination. And finally, most importantly, how do we get there? Persistence. We simply don't stop. We keep moving forward every single day. It takes sacrifice, sacrificing our comfort, but with persistence, we can achieve our goals. We will become $1 billion region. You will hit diamond. You need to have that vision. You need that process, and you need that persistence. So talking about vision, I'd like to key up and introduce our Chief Visionary Officer, Scott Lewis, who has recorded a message for you. He is a man who understands the nature of vision, and his vision for you, for this region, for this company, is a thing of beauty. Let's key up Scott Lewis and take a listen to what he has to teach us today. Thank you. What's up to my entire Jeunesse European? What an exciting day as we kick off the lead tour throughout the European region. 2022 begins today, so get excited, get passionate, get hungry, and get ready to build your vision bigger than it's ever been before, because today is about you. Today is your moment. So let's make today count. Let's make today our very best day. You're going to get to hear from some of the greatest of the great in network marketing today. Definitely want to give a special shout out to all of our diamonds and directors and all the incredible leads there in the house today. Wish I could be there in person to connect with all of you. It's been a long time, but I'm looking forward to getting back to Europe later this year. Definitely looking forward to connecting with all of you, but I'm sending you my energy, sending you my passion, and my positive vibes. I want to tell all of you how grateful I am for your trust, for your dedication, for your belief, for your passion, for getting out there and living Jeunesse. You guys are the ones that are at the forefront of this global movement that we've created over the past 12 years. And what an exciting time to be a part of Jeunesse. What an exciting day there as you have the opportunity to elevate your game, to take your Jeunesse business to a whole new level. Want to give a special shout out, of course, to all the management team in the house, our corporate family. You know, one of our core values that is a requirement before we hire anyone in the Jeunesse corporate family is to make sure they have a servant's heart. We're here to serve you. We realize that you guys are making sacrifices in your personal lives and putting a priority to share the youth enhancement system, to share this global opportunity, this worldwide global movement that we've created with Jeunesse. And you know, it's a culture that we've created that has really carried us forward. And you know, I remember the early days along this journey, you know, back in the early days, talking about the importance of culture. Growing up in this industry, had the opportunity to travel to my first industry event when I was 10 years old. Amway convention, got to hear from, you know, Zig Ziglar and Dexter Yeager. And I still remember when Zig Ziglar said, if you dream it, you can achieve it. And I felt like Zig was talking to me, and my passion began to grow for this industry. And the culture that we've built, you know, over the past 12 years is really what's carried us to this point. You see, you don't create a multi-billion-dollar brand just with great products. You don't create a multi-billion-dollar brand just with a lucrative business opportunity. There's always opportunities out there, but be a part of something that's more than any one person. A company, a movement that has a clear cause-driven focus. When I think of our culture, I'm thinking of family, integrity, purpose, passion, unity. These are the words that I think of that really represent this culmination of Generation Young. Looking young, feeling great, living life to our fullest. That's what Jeunesse is all about. And as I think of this culture, this visionary culture that we've created over the past 12 years, those early days I studied different companies in the industry, and I realized that the thing that separated those multi-billion-dollar, those top 20, top 10 companies in this industry was culture. And it's something that I'm really proud of that we've established over this journey over the past 12 years, this global platform that we've built. You know, what I want you to know, though, is this global platform was set
to build a global giant, an empire. That's what we're focused on building. One of the great legacy companies in network marketing, a generational movement. We've created innovative products, one of the most dynamic, lucrative compensation plans in network marketing today. You know, experiences, creating experiences like right there today at this lead event as we kick off 2022 and get ready to make massive things happen this year in your business, your organization, throughout the European region and really throughout the world. Of course, you know, you can't have culture without having a cause. You know, and our purpose is giving back to children around the world, bringing hope to children around the world. I've been able to share so many incredible memories with some of our, you know, amazing servant-driven leaders around the world on our Bringing Hope trips. And, you know, it's amazing when you see a child's eyes light up, you know, just with hope for the future, realizing that we're able to provide for them and provide sustainable ways for them to actually support growth in life and experiences. You know, for me, life is all about experiences. Which is why I really wish I could be there today. Along the past 12 years, I've been able to share some of the most memorable, impactful memories of my life. But what I want you to know, guys, it's only just the beginning. You know, over the first 12 years of Jeunesse, I've always looked at it as just kind of the pre-launch phase. It's phase one. There's so many things happening behind the scenes here at headquarters with our executive team to strategize, to innovate, to create this, you know, this dynamic culture that we have, not just out there in the field, but internally. The energy is at an all-time high. You're going to get to see things over the next 60 to 90 days, and you'll understand how innovative and how rewarding this opportunity is. One thing you should know about this company is we're more about the people than the profit. We want you guys to succeed. We want you guys to realize and tap into your God-given potential and maximize it through this opportunity. You see, Jeunesse is a vehicle. It's a vehicle, but it's not going to go anywhere unless you get in, put in your seatbelt, because it's going to be a wild ride, and put your pedal to the metal. That's what it takes. Drive this vehicle. The great leaders of this company realize that, you know, this isn't a 1 year or 3 year or 5 year deal. You know, you've got to commit to this with longevity. You've got to realize that there's going to be adversity. Set those expectations so that you're not let down. To be great, to be a sapphire, a ruby, emerald, a diamond plus in this company, you've got to be able to take those hits, and when you knock down, you've got to be able to get up every single time. That's what separates the great leaders of Jeunesse and network marketing, that resilience. It's been a challenging couple of years in the world. We all know that, but Jeunesse stands stronger than ever. You know, one thing that I think is so sexy still about this company is the stability. We're constantly innovating. There's constantly going to be changes and evolution, and that's what growth is all about. There's going to be ups and downs, but you know what, guys? We are more passionate, more hungry, more driven, more focused than we've ever been, and that's because of all of you. It's the heart of this company, truly, that is our competitive advantage, and that's because of all of you. I want to thank you for your leadership and realize that we're here to back you up every step of the way. We continue to invest millions in the movement, millions in resources, new product development, new innovation, new marketing tools, videos, our executive team that we continue to grow around the world to support all of you to take Jeunesse to the next level. Guys, I need you to have a next level mindset today. I need you to realize that you have the opportunity to be a part of something truly special. You have the opportunity to create your legacy, but it's up to you to take that step forward every single day. What I don't want is for you to get super excited, super passionate today, and then when you get home, that decreases. You see, you've got to feed your mind. You've got to feed your heart every single day. I don't care if it's Jeunesse or personal development. Myself, I commit 5 hours a week, aside from Jeunesse, just to make sure that I'm getting that 1% better every single day, developing myself, you know, becoming a better leader, a better, you know, a better family member, a better colleague. And that's what it's all about. You're able to do it with so much gratitude and so much fulfillment, because I realize that it's a huge responsibility we have to support all of you. But I could not ask for a more rewarding, fulfilling opportunity, you know, for myself, for our entire team, for our founders, to have the opportunity to see you guys rise to the occasion, to develop your skills, to sharpen your skills, to realize that potential, because all of you, doesn't matter if you're in the back of the room or in the front row, you have the same potential for greatness, but what it takes is a commitment to be great, right? A commitment to get that 1% better every single day. When you get down,
when you get knocked down, to get up every single time and do it with a smile on your face, because life is a blessing. Every breath is a blessing. Jeunesse is a blessing. These products are changing people's lives around the world. This opportunity has created incredible wealth around the world for amazing leaders just like yourself. They didn't get there in 2 years. They didn't get there in 3 years. Some of them, it took them 10 years to go diamond, but they never stopped with that commitment, with that joy, with that passion, realizing that as long as you're moving forward, it doesn't matter how fast. It's not about the destination, it's about the journey. I can't impress that upon you enough. It is the journey, the ups, the downs, the challenges, the triumphs. It's the journey. When you look back on those challenges and you realize that you rose to the occasion, that you put your arms up and you went to fight for your business, for your family, for your future, I can tell you it's going to be that much more rewarding. It seems like a challenging time in the world still today, but the reality is there could not be a better time than there is today than for network marketing. People want to be a part of home-based businesses. People want to be a part of sharing wellness products and antioxidants and incredible youth enhancement, anti-aging technologies. People want to have the opportunity to have secondary streams of income, what we call, the gig economy, having that second hustle. That's what it's all about in today's world, is to be able to diversify, of course, with a huge priority being on Jeunesse, because the opportunity is endless. It's truly endless. With the sharing of these incredible products, with the team building, with the camaraderie, with the development, the education, how you're going to develop yourself, I can tell you it's something you should get very excited about. When you're out there sharing your Jeunesse story and creating your Jeunesse story, make sure you learn from the best today. Take notes, immerse yourself, put technology aside, be present, because the more present you are today, the more you're going to show up tomorrow, the more excited you're going to be the next day, the more passionate you'll be the next day, the higher your belief's going to grow, the higher your conviction's going to be, and that's going to translate to your success in sharing these products and this opportunity. And do it with a love for others. Do it with this passion to serve others. You help enough other people get what they want, you'll get everything you desire in this business and life. I know, because I've seen it firsthand. Over the past 12 years, we have impacted and changed thousands, hundreds of thousands of people's lives all around the world in over 150 countries. Guys, you have a global platform, 150 countries around the world, 50 distribution centers around the world. I mean, the credibility of a multi-billion-dollar brand, over $8 billion in revenue. You can imagine how many billions of dollars we've paid out in commissions over the first 12 years. But guys, that's the pre-launch. Think about the commissions over the next decade. Think about all the diamonds over the next decade. Guys, we have over 250 diamonds in Jeunesse over the first 12 years. Over the next decade, together, we will create over 1,000 diamonds around the world, because I have conviction that you have what it takes. But you've got to build your belief in yourself, build your belief in these products, build your belief in this company, and elevate your vision to a whole new level, because you have what it takes. Develop yourself, get passionate about these products, immerse yourself in the education today, and know that we're going to be back here pouring our blood, sweat, and tears into this company with a big smile on our face, because we're passionate about what we do. I don't have to call this my work. This is my passion to serve you. It is the most exciting, rewarding thing to be able to identify your purpose and to be able to see other people grow because of the opportunity. And I am blessed to have all of you in my life. And just know that I can't wait to get there very soon. Realize what you have in front of you. Leverage the credibility, $8 billion in revenue, over 1,000 awards for our marketing, our branding. Guys, we have rewritten history in network marketing, but the journey has only just begun. We've only scratched the surface of our potential. In Europe, we will be a $1 billion company. Not $1 billion cumulative, $1 billion a year. But do you want to be at the forefront of that? Guys, you are the pioneers over the next decade. Look in the mirror, because you're the ones we're counting on. And I guarantee you, you can count on us every step of the way. Zoom calls, events, whatever it takes. We want to serve you. We want to help you grow. There's so much excitement and gratitude and appreciation when we get to see you guys climb through the ranks and impact people's lives, sharing these products, sharing our mission to create a positive impact in this world. So, realize, I remember something the late, great Steve Jobs said. He said, when you
When you're passionate about something, you don't have to be pushed. The vision pulls you every single day. For me, that vision is to create the #1 network marketing company in the world. We're not going to do it this year, guys. We're not going to do it next year. I'm in this for the long haul. We're going to lock arms together with more belief, more passion, more conviction than we've ever had, more excitement. Let's get excited. Let's have fun. Let's share experiences and realize that we have the potential to take Jeunesse to a whole new level, begin to scale that growth, and pave our way to creating a top 10 company in this industry. Our sights are back to $1 billion. Our sights are on $2 billion. And along the way, we're going to impact hundreds of thousands of lives. We're going to share so many incredible experiences. And, one more quote, the great Tony Robbins said, he said, when you contribute to others, that's your most fulfilling moment in life. Let's do it with a servant's heart. Let's realize that today is a moment that we are influencing the future. But you've got to show up. You've got to apply yourself, sharpen your skills, get excited, and let's get ready to disrupt this industry of network marketing 2022. It all starts with a decision. That's how long it takes to make a decision. So make a decision to go all in with your Jeunesse business today. Get excited, get passionate, build your vision bigger than it's ever been before, and let's go take Jeunesse and share it with the world and make an impact in people's lives. I love you guys. I wish I could be there in person to give all of you a hug and to see your eyes and smiles. Looking forward to connecting very soon. And just know we love you. We've got your back every step of the way. The heart of Jeunesse is stronger than ever. We bleed Jeunesse blue. We love you guys. Continue to live on purpose. Continue to live with passion. Live young. Live Jeunesse. Thank you so much. Love you guys. Right. You are the pioneers. You are the pioneers. What do pioneers do? The definition of a pioneer is somebody who shows other people the way. Somebody who points the way, who shows the way, because they have gone there first. You are the pioneers. He said something else. He said, growth requires change. Wow, love that phrase. Let's demonstrate that. Cheer one more time in sign language. Now this time, everybody, hands up, cheer. This time, change the way you fold your arms. Opposite way. Fold your arms the opposite way. 1, 2, 3, go. How does that feel? How does it feel? It feels strange, it feels awkward, it feels different because we've changed a habit, we've changed a process. If we're going to grow, if we're going to achieve this vision, we have to experience growth, we have to experience change. It's uncomfortable, but it is always worth it. Push through that change. Make the journey worth it. You can see also with Scott how passionate he and the founders are about our foundation of Jeunesse Kids, right? They want to make an impact in the world. They want to make an impact in the lives of children all around the world. We have a very special guest with us today that's come all the way over from headquarters, and she is going to talk us through and tell us more about the Jeunesse Kids Foundation, about something that means so much to our founders. Our guest will be Lucy West. Lucy is the Vice President of Global Field Development. She's been with Jeunesse since the beginning of Jeunesse. Now, if you work so closely to Wendy, you have to not just be super smart, because Wendy is super smart. If you work closely with Wendy, you have to be super smart. But you need something else. You need to have a big heart. And our guest, Lucy, has those two qualities. She is super smart.
She has a great big heart. Before we get to Lucy, we're going to watch a video montage of Jeunesse kids. As I finish, I'd like you to think about this last point, this last phrase. Leo Tolstoy, in his book Anna Karenina, the very first sentence in that book is this. It says, all happy families are alike. All unhappy families are unhappy in their own unique way. What does that mean? All happy families are alike. We are one Jeunesse family. We can experience happiness. We can experience success. We can experience excellence because we have something that's different. We have Ahadien Latud Avilagat. Does everybody understand that? Ahadien Latud Avilagat. Ahadien Latud Avilagat. Do you get that? We have a different world view. Scott has that. Wendy and Randy has that. Lucy has that. And I know because you're here today, you have that as well. We can make a difference. We can make an impact. We can change the world. Let's cue the Jeunesse Kids video. Thank you very much. I had a very difficult childhood. We rarely ever had enough food to eat. And my little brother and I used to go and scrounge through the garbage dumps. And when that didn't work, we actually mixed up dirt and we made mud pies and we ate the mud pies. Children can't help themselves. They didn't ask to be here and they rely on someone like us to help. Because of the way Randy grew up, we started Jeunesse for two reasons. First was to help as many people as we could reach their dreams or their goals. And the second reason was to help children around the world. Cuando conocí a Randy y a Wendy, lo primero que me impactó de ellos era el corazón por siempre ayudar. Something Randy said that, always made an impact on the way I looked at things is something that his father told him as a child, that we all leave this earth with empty pockets. And it's really about what we leave behind for the next generation. Jeunesse Kids provides that opportunity where people and their families can tap into a transformational movement where they know that they've made an impact, a positive impact in a child's life that could last beyond our lifespan. And they just see the results of what you've done for a child. They are so appreciative. I mean, it'll break your heart to see them. They're so happy that they were given something. For the past 3 years, Jeunesse Kids and We Charity has come together to create transformations in villages in Asia, Africa, and now Latin America. What this means is a full supporting development model, providing education, clean water, healthcare, food security, and opportunity, especially through businesses, helping to empower communities. This isn't a handout. This isn't just giving someone something. This is empowerment together so these communities forever break a cycle of poverty. So Jeunesse Kids and the incredible Jeunesse community have come together as a community to empower communities around the world. We are Jeunesse Kids. We are here to help them. Everybody help each other. Then our life will become easier and better. Que no solamente estamos dando caridad, ayuda, que si tienen hambre, pues ya se quita el hambre y se acabó, sino hacer una sociedad sustentable significa poder proveer los recursos para poder tener negocios autosustentables. Y estas pulseritas que tenemos aquí, pues son una maravillosa prueba de cómo las señoras, las mujeres de esta comunidad están construyendo con sus propias manos esas artesanías que se pueden vender. Only united together as one team, as a one community, we can and we will help more and more people, because together, this winning team, Jeunesse, is going to be the power and going to be the force that's changing the world.
Thank you all so much. I mean, I truly, truly do love what I do, love the people that I work with, and I am part of a team in the corporate office that have an incredible vision for your future. But first of all, for many of you, you are meeting me for the first time today. So hello. I am, believe it or not, your European representative in the corporate office because I was born in the United Kingdom. So I was born in a little village in the Cotswolds called Minchinhampton. My father was the village doctor and my grandfather was the vicar. So we knew everybody in our village and everybody was so nice to me because they needed one or the other. So being an ambassador and how you grow up and how people feel about you has a lot to do with how you feel in your heart and how you feel in your soul. Being kind is very, very important. The other part that many people don't know is when I was 11, my parents announced we were moving to Vancouver, Canada. And my father decided to be a psychiatrist. And he met someone there who became a very good friend of the family. Her name was Dr. Eva Bene, and she was from Hungary. She was an immigrant, and we didn't have any grandparents, so she became my adopted grandmother. She was there when I graduated from college. She was there when I bought my wedding dress. She was there when my parents went back to the United Kingdom. So when I thought about Hungary, I thought about Eva. Now there is a butterfly center where people can visit in Vancouver, named after her as well. And she's also quite famous amongst the psychologists. And her husband was very important in Canada when they had to go there. They were forced to leave because he found the balsa wood that made the Spitfire airplane. So all of that meant when I landed here in Budapest for the first time, all I could think about was, this was where Eva came from. She would be so proud that I'm finally here in Budapest, and yes, I definitely know what goulash tastes like because that's all she ever made. So, arriving here knowing how smart and how capable, and not only that, I get to work with Roland. And here's an example, and many of our other leaders, we can't speak English, but we communicate. But we've been out on diamond trips, and we've been out on emerald trips as well. And it is we just get down to business. We build, we just get to it. And it is that attitude that will make you more successful than anything. Drama, high drama, gets in the way of your success. Write that down. So if you can remove that from your business, you'll have a much better business. So I'm here today to talk about Jeunesse Kids. And first of all, let me tell you about Jeunesse Kids. It is a way that we believe in empowering communities. We get with many different organizations around the world, depending on the cities that we are in, depending on the timing as well. And we also work with a company out of Canada that is globally set up, and we've just funded a university for women down in Kenya. At the moment, we are doing a monthly webinar series with them, and we hope, if this pandemic could possibly stop, that we can actually return to doing our Jeunesse Kids. I know Roland just asked me, he wants to take his family. And it's an amazing experience. I have been to India, I've been to Ecuador, I've been to Kenya, and we have been with Wendy and Randy in all these different places. I've seen Scott carry water from the river for a half mile down in Kenya as well, and we've also been in villages where people have appreciated the help. And the type of help we give is to make you independent, which is what our business is as well. It says, independent distributor, not dependent distributor. When we fund a village, we hire people from the village to become the teachers. We hire people from the village to become the farmers, and we show them how to build a sustainable crop. Our goal is in 7 years, we can leave that village and they no longer need us.
and that makes them successful, and they no longer suffer from anemia or they have wells for water. So that's our goal, and it gives children a brighter future. I was actually down when this picture was taken of Scott and Isabel, and these children were so amazing. And I can't tell you how much Scott Lewis loves children. He's like completely out of character. He's like a really high-level executive, and then children come along, and he's just a human being. It's great. Today, we decided that we would partner with UNICEF, and we are going to run this all summer long. You know, and we're getting to quite an emotional topic right now because obviously in your neighboring country there is a war going on. We also have Jeunesse family in the Ukraine, and children are never a part of the problem. Children don't ask and they suffer. There are 7.2 million children in the Ukraine, of which 4.5 million have been displaced. These children are from the babies to teenagers. In our lifetime, we never thought we would see what is happening, which looks like we're going back in time instead of forward into the future. We've all been smart and we've all studied, and we knew that why would history want to repeat itself? So as Jeunesse, in our way of supporting anybody in any country, any place in the world, we will always support the children, and we ask that you do that as well. They're least responsible. They suffer the most, and I was actually a Montessori teacher for many years in Spain, and I know that children from the age of 0 to 5, if they have a fairly stable life, are going to be incredible human beings going forward. It's like building a foundation of a house. When children have disruptive lives, everybody here instantly goes back to the disruption that you had in your lives as well. So anytime we can share the love, we can help people going forward, that is what we at Jeunesse believe is the right thing to do, because we are one team, one family, one Jeunesse. Going to show a little video that UNICEF has let us write. By the way, UNICEF stands for the United Nations Internationally Child's Emergency Fund. Can we play the video, please, team? I have 8 grandchildren, and I have 3 children, and one of them is in the United States Air Force stationed out of Germany, and I cannot imagine. My heart breaks every time I have to watch the images. I want to thank the country of Hungary that has had millions of people transition through, and for the actual help of their neighbors, and especially the support of humanitarian aid, which has been unsurmountable from all the people here and the opening of your hearts. We are going to match the donation from Jeunesse Kids. This is the QR code. If you could take your phones out, please, and take a picture of this QR code. Then you can also donate, and we're going to see, as a lead conference, if we can't raise more money here than any of our other lead conferences. I personally am going to thank you from the bottom of my heart, because UNICEF is a very good organization, and it's very fair, and it has an amazing ability to get into the Ukraine to donate as well. So I'll give you a few seconds. We will match all donations, and I know that our diamonds will participate as well. And I wish all of you to be the very best ambassadors for Jeunesse.
for your country of Hungary or Romania or Slovakia or the Czech Republic. This is very important to Scott, Wendy, and Randy. So thank you very much, and we love you. Thank you. Lépjünk tovább. Van is miért tapsolni egyébként. Tudjátok, a futballmérkőzéseken mindig bemondja a műsorvezető meg a speaker, hogy hányan vannak. Okay, so let's carry on. 1700-an vagyunk, 1700-an vagyunk ma. 1,700 people here. Nem hall. I cannot hear. Egyetlen egy leaden sem voltak többen, mint 1700, sőt kevesebben voltak. Ugye egy nagy tapsot mindenki. I can only hear myself still, and not the floor. I cannot hear the floor. Felkonferálni egy olyan hölgy, aki ott volt azon a meetingen, amit tartottam, egy sima, egyszerű hétfői budapesti meetingen, és én láttam a sorok között őt hátul. Ez volt az első találkozása a Jeunesse-szel, az az előadás, és ugye emberek jönnek, mennek, megnézik az üzletet, tetszik, nem tetszik termék. Nyilván ez így működik, ez egy ilyen műfaj, de ez a hölgy maradt, és egy nagyon kemény és szisztematikus munkával elért egy olyan szintet, Okay. ami Sorry. I can only hear myself. ebben a szakmában. Ő egyébként el fogja mondani, hogy egészségtréner volt korábban, és ami nagyon fontos, hogy az első másodperctől kezdve nemzetköziben gondolkodott, ami azt jelenti, hogy nem csak Magyarországon, de például az Egyesült Királyságban brutálisan nagy csapata van. És én nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy vele dolgozhatom most már több éve. Én azt gondolom, hogy szintén, ahogy elmondtam a gyémántjainkról, neki is, a teremnek egy nagy része a csoportjába tartozik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy olyan emberektől érdemes mindig tanulni, akik már megcsinálták, akik eljutottak arra a szintre, ahova mi szeretnénk eljutni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a leghitelesebben nem tudtok mástól hallani, mint Fekete Ágnes smaragdigazgatótól. Hat évvel ezelőtt találkoztam a Jeunesse-szel, és egy meglehetősen nehéz élethelyzetben. Életközepi válságnak hívják, már akkor sem voltam túl fiatal, mondjuk így, hogy már akkor is régóta fiatal voltam, és hát ti is átmentetek már biztos magánéleti válságon, túléltem. Aztán jött egy betegség, amit gyógyíthatatlannak diagnosztizáltak, látjátok, itt vagyok, azt is szerencsésen túléltem. Still, I'm here. And I can only hear myself. I cannot hear the floor. Rossz döntéseket hoztam, eladtam a lakásomat, és nem tudtam már másikat venni a fővárosban, mert az a pénz, amit befektettem, az elkallódott, elveszett, elvarázsolták, hogy mondjam. I lost a lot of money. Képzeljétek, mi történt, mentem az autópályán, és az történt, hogy lefagyott a zónos eső. At 120 kilometers. Képzeljétek el, ezt is túléltem. De amikor már ezt Nope. is túléltem, I can only hear. Gondolat. Ez a gondolat pedig az volt, hogy ha meghaltam volna, és összejönnek az emberek a temetésemen, akkor biztos azt mondták volna, hogy az Ági olyan klassz tréner volt, olyan sokat segített nekünk, de szegény saját magán nem tudott segíteni. Fortunately, she couldn't help herself. I have challenges. I'm positive. Sorry, I can only hear myself. Akkor lehet, hogy nem lettem volna nyitott arra, ami a Jeunesse, ugyanis nekem ez a harmadik multilevel marketing cég az életemben. És sokszor tudjátok, a szerelemben sem az első ember az az ember, aki életünk végéig az ideális társunk lesz. Egy kicsit így van ez az én életemben is. Hát a Jeunesse a nagy megérkezés, és szeretném elmondani
hogy teljesen átvarázsolta az életemet. Nekem régen volt egy mentorom, és ő azt mondta, hogy ne a tévét nézzem, hanem inkább dolgozzak, és képezzem magam, hogy nekem legyen olyan életem, mások csak a tévében néznek. Ez egy jó tanács, csak ki kell egészíteni azzal, hogy meg kell One who told. sokat képzeld magad, és akkor tényleg olyan életed lesz, amit a hollywoodi filmekben nézhetsz csak. Úgyhogy én nem is nézek tévét, végtelenül hálás vagyok a Jeunesse cégnek, és meg kell, hogy mondjam... I cannot hear the floor, only myself. Attila out. Mert hogy tudjátok, albérletbe kerültem, és tettem mindenemet. Sikerült a Jeunesse-nek köszönhetően felépítenem az álomházamat. Úgyhogy ezt azért mesélem el nektek, mert lehetetlen nem létezik, csak nyitottnak kell lenni, legyen szemetek a látásra, fületek a hallásra, és a lehetőségek nagyon sokszor áruhába érkeznek, nagyon sokszor multilevel marketing áruhába. És ha már többször építettetek hálózatot, vagy próbálkoztatok hálózatot építeni, de az nem hozott eredményt, akkor is legyetek nyitottak, mert én úgy voltam, amikor Kádas István gyémántunk mondta nekem, hogy engem nem lehet kecsegtetni azzal a pénzzel, ami ebben az üzletben van, akkor én arra gondoltam magamba, hogy ő nem is tudja, hogy én milyen rosszul vagyok, és hogy mennyire lehet engem pénzzel kecsegtetni, de hogy bármit nem csinálok ugye azért a pénzért, ami nekem esetleg nem felvállalható, és az volt bennem, hogyha van valami, amit én még egyszer már nem akarok csinálni, az a hálózatépítés. Hál' Istennek beengedtem az információt, megforgattam magamba mindazt, amit hallottam, megnéztem az anyagokat, és nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, úgyhogy Randy Raynek a könyve jelenleg az új otthonomban, a dolgozó szobámban úgy van kirakva, hogy minden nap rálássak, és minden nap szeretettel és hálával gondolok rájuk, hogy egyáltalán megalapították ezt a céget, mert így lehetőségem volt arra, kaptam egy eszközt arra, hogy rendbe tegyem az életemet. Can I hear myself? Yes, I do. És nem tudom, hogy tudod-e, hogy a jó élet sokszor akadálya a kiváló életnek. Én megmondom őszintén, hogy nagyon sokszor vagyok szomorú a hálózatépítési munkám során, amikor találkozok olyan emberekkel, akiknek nagyon-nagyon szüksége lenne valami lehetőségre, amivel megváltoztathatják az életet. So you hear me now? És el is indulnak nálunk, beregisztrálnak, és az 5. vagy a 10. Yeah, but I can't hear the floor. És megmagyarázzák, hogy miért nem működik, pedig csak tudod, mi hiányzik ilyenkor valaki olyanból, aki vágyik arra, hogy egy jobb élete legyen, aki meglátta már egyszer a lehetőséget a Jeunesse-ben, de a nemektől megtántorodott. A belső erő hiányzik, de ami sok van, az a kifogás. Úgyhogy engem nagyon-nagyon foglalkoztatott az, hogy hogyan segíthetek a munkatársaimnak abba, hogy olyan emberekké váljanak, akik képesek az álmaikat megvalósítani. Really? Ez az üzlet, ha célokat tűzöl ki, nem is arról szól, hogy te hogy éred el a zafír szintet, a rubin szintet, a smaragd szintet, hanem leginkább arról szól, hogy képes vagy-e azzal az emberi válni, aki ezeket a szinteket el tudja érni, aki képes az álmait megvalósítani. Én azt gondolom, hogy a hálózatépítés olyan, mint a kertművelés. Te vagy a kertész, de te vagy a vetőmag, te vagy a palánta is. A termőtalaj pedig tudjuk, hogy nem mindegy, a kiváló minőségű termőtalaj... If you turn problem feed on, you'll hear the floor. Olvastátok a hírlevelekben, hogy ez a cég 12 év alatt 1009 díjat gyűjtött be. Tudjátok, hogy a legdinamikusabban fejlődő MLM cég jelenleg. A Jeunesse beírta magát a multilevel marketing cégeknek a történelemkönyvébe. A magyarok, látjátok, most láttátok a sorrendet, hogy a magyarok hol állnak. Mi magyarok is azt hiszem, hogy beírtuk magunkat ebbe a történelemkönyvbe. És a kérdés az, hogy vajon te tudatában vagy annak, hogy kaptál egy óriási lehetőséget, és hogy mit kezdesz vele. Most ugye mindenhol áremelkedések vannak. Belegondoltatok abba, hogy a mi cégünk a változó világ eseményeire hogy reagál? Egy mindössze 8%-os áremelkedéssel, úgyhogy 6 év alatt egyszer volt egy fél eurós áremelkedés, és közben lentebb vitte a cég a szállítási költségeket. Nézzétek meg, miben kapod a jutalékodat? Dollárba kapod a jutalékodat, aminek megy fel az ára, tehát tulajdonképpen nő a jövedelmed. És a cég olyan szintű akciókkal halmoz el minket, hogy tulajdonképpen olcsóbban vásárolunk, mint az úgynevezett Covid-válság, ennek hívom, a Covid-válság előtt. Szóval a lehetőség adott, a termőtalaj az rendben van, a kérdés az, hogy te magad milyen vetőmag vagy, milyen palánta vagy.
Ugye mondhatjuk azt, hogy vannak olyan magok, ti is biztos megfigyeltétek, amik mindenképpen kikelnek. Vagy lassan, vagy gyorsan, sokszor tőled függetlenül is, olyan szikes talajon, ahol azt mondanád, hogy élet nem is létezik, mert ezek a magok élni akarnak. És vannak olyan magok, amiket hiába gondozol kertészként, hiába locsolgatod, öntözöd, trágyázod, véded őket az időjárás viszontagságaitól, egyszerűen nem kelnek ki, nincs élet ezekben a magokban, nem akarnak élni. Ezt azért mondom, mert kertészként is találkozol ezzel, és az is elgondolkodtató, hogy te milyen mag vagy, milyen életre vágysz, milyen eszközeid vannak hozzá, és amikor megkapod a Jeunesse lehetőséget, akkor vajon élsz-e vele? Kertészként pedig mi a helyzet? Amikor te agyon szeretgeted a palántáidat, vajon tudsz-e bárkit gazdaggá tenni, sikeressé tenni, boldoggá, vagy akár egészségessé tenni a saját beleegyezésük nélkül? Talán egyetértünk abba, hogy nem. Lost the floor. Mi a jó szponzori hozzáállás? Mi szponzorként ugye tudunk tanítani, tudunk visszajelzéseket adni, tudunk inspirálni, tudunk motiválni, de mit gondoltok, hogy a külső motiváció számít-e valamit, hogyha az nem találkozik az adott emberben egy belső motivációval? Én úgy gondolom, hogy nem sokat ér. Can you hear me now? Thing is, I can only hear myself, but not the floor. 2 napig tart, vagy 3 napig tart, most a liden is föl lesztek dobva. De ha ez összekapcsolódik a belső motivációtokkal, akkor ez az emelkedés... But I lost the floor. Ami most van bennetek, lesz bennetek, az nem csak 3 napig fog tartani. De ha olyan valaki, mint egy töltsér, és nincsen belső elhívása, küldetéstudata, nincsen konkrét célja, hogy mit is akar ő itt a Jeunesse-szel, az a külső motiváció mondjuk így, hogy néhány napon belül a töltséren át. Szóval mit tehetsz te szponzorként, és hogyan álljunk ehhez az egészhez hozzá, hogyan hozzuk ki magunkból a maximumot, hogy ne csak vágyakozzunk, ne csak álmodozzunk egy jobb életre, hanem hogy kezdjünk is ezzel valamit. Én azt gondolom, hogy a sikeres élet titka, akár a Jeunesse hálózatban azon kívül is igaz ez, az az, hogy elvállalod-e a felelősséget az életedért. A felelősség elvállalás az én értelmezésemben azt jelenti, hogy elvállalod, hogy azért tartok ott, ahol tartok, mert a múltban azt tettem, gondoltam és éreztem, amit, vagy éppen nem tettem, amit tehettem volna, és úgy gondolkodtam és éreztem, ahogy. Amikor te hibáztatsz másokat a sikertelenségedért, és így mutogatsz, akkor mutogassál most, légy szíves, valakire mutass rá. Rám is rámutathatsz. Amikor te valakire mutogatsz, akkor nézd meg az No, I can hear myself. Van egy ujjacskád, ami afelé irányul, akit hibáztatsz a körülményeidért. Van egy, ami fölfelé mutat, sors, univerzum, Isten, akárminek hívhatod, és van 3 ujjacskád, ami viszont saját magad felé mutat. Szóval, ha te elindultál a hálózatépítés útján, és nem érzed magad sikeresnek, akkor gondolj abba bele, hogy azon a szponzorvonalon, Okay. te vagy. But I can hear myself. Gazdasági körülmények között, amiben te élsz. Could you please fix that? Ugyanazzal a marketing tervvel vannak-e The same. akik ezt az üzletet sikerre vitték? Ha vannak, akkor az a személy, vagy az a I can't interpret like this. nincsen alapja, mert akkor a mutogatás magad felé irányulhat leginkább, mert te vagy a felelős azért, hogy ezekkel a kártyákkal, amit a Jeunesse-től kaptál, hogyan kártyázol. Meg kell tanulni kártyázni. De ahhoz, hogy megtanulj kártyázni, kell egy igazi cél. Rengeteg tréner van, aki rengeteg könyv van, ami arról szól, hogy There are. és tudjátok, mit tapasztalok? Az emberek nem tudnak célokat kitűzni. Volt-e már olyan, hogy te kitűztél egy célt, és nem csináltad meg? Hát nem már ki célt, amit nem valósítottál meg. Kell a szót, és foglalkozzunk másokkal. Yeah, same here. Olyan embert, aki azt tűzte ki célul, hogy le fog fogyni, és nem I hear the floor, and when I speak, I hear myself even louder. és nem tanult meg angolul. Ismertél-e olyan embert, aki azt tűzte ki célul, hogy megcsinálja a zafír szintet, és nem csinálta meg? Itt van most a jáde bónusz. Potom $175, lehet soknak, lehet kevésnek tartani, de ha ahhoz veszük, hogy Magyarországon egy átlag nyugdíj, nem tudom, hogy tudjátok-e, 85 000 forint körül van, akkor
akkor lehet, hogy az a 175 extra bónusz nem is olyan sok, és ki az, aki megmozdul? Biztos, hogy sokan vannak közületek, akik még nem értétek el a jáde szintet, vagy ha magasabb szinten vagytok a csapatotokban, sokan vannak, akik kitűzik a jáde szintet, és tudom, sajnos így van, így lesz, aki kitűzte, nem fogja mindenki megcsinálni. Miért? Ha kitűzted célul, és nem csináltad meg, akkor nem ez volt a te igazi célod. Ne lopd el más embereknek a célját, ne vedd kölcsön más embereknek a célját, hanem figyelj befelé, hogy Okay. I can still hear myself, but I have the floor. célokat, akkor azok potenciális lehetőségként, megvalósulási lehetőségként ott vannak az életedben. De ha te másoktól lopod el, vagy másoktól Feeling from yourself. akkor azok nem valószínű, Yeah, I would interpret, No. but I'm hearing myself clear and loud. hajléktalanná váltam. Ez az én élettörténetem. Engem motivált az, hogy saját otthonom legyen. De ha neked van egy lakásod, és utálod a kertészkedést, és te egy városi életet szeretsz élni, akkor te ne tűzd ki célul, hogy házat akarsz. Azért, mert mások Floor's gone. No floor. Not even if I turn the feed level up. Still no floor. Can you hear me when I speak? I have no sound from the floor. Sorry about this. Nope. I don't have any sound either. a hálózatépítésbe, legyél olyan, mint a spártaiak a harcmezőn. Akarj a legjobb lenni. És hogyha a legjobb vagy a meghívásokban, akkor figyelj arra oda is, hiszen emberi kapcsolatokkal dolgozunk, hogy ne csak mennyiségre menjél, hanem minőségre. Az első hálózati cégemnél mindenből tanul az ember, egy óriási tapasztalat volt, hogy ha hiányzik az empátia, ha te nem személyre szabva csinálod a meghívásokat, hogyha nem hangolódsz össze a másik emberrel, akkor az az ember a névlistán csak egy tételnek fogja érezni magát, és nem lesz egy szép üzleted, nem lesz egy jó üzleted. A spiritualitás pedig azt jelenti, hogy mindezt hogy csinálod,
Használod a gondolatodnak, a gondolataidnak a teremtő erejét. A gondolatok teremtő ereje nem egyenlő a pozitív gondolkodással, mert az kevés. Klassz dolog a pozitív gondolkodás, de önmagában kevés. Te mondogathatod magadnak, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke vagyok, ezt naponta 100-szor elmondhatod 2 héten keresztül, meg 2 éven keresztül is, viszonylag kicsi az esély arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke legyél, ugye? De amikor te a pozitív gondolkodást ötvözöd azzal, hogy vizualizálsz, akkor annak már sokkal nagyobb az eredménye. Tudjátok, hogy az olimpikonok hogy érnek el óriási eredményeket? Nem csak edzenek, nektek se csak meghívásokat kell csinálni, meg visszakereséseket, és csinálni az üzletépítés lépéseit, hanem azt kell csinálni, amit az olimpikonoknak is. Ők vizualizálnak, elképzelik magukat, hogy hogyan nyernek, és neked ezt a gondolati főpróbát nem csak egyszer kell megcsinálnod, hanem folyamatosan csinálnod kell, így tudod a spirituális marketinget, azaz a gondolatai teremtő erejét is használni, érzésekkel átítatva ahhoz, hogy sikeres legyél. Lejárt az időm, sőt túl is beszéltem, bocsánat, alig lehet lelőni engem. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Én azt gondolom, hogy zseniális volt ilyen egy vezetőnek, egy igazi vezetőnek a gondolkodás, úgyhogy még egy nagy tapsot az Ágnesnek kérnék szépen. Bravo! Egy olyan részhez érkeztünk, ami nekem a kedvencem, és amikor ebben a pozícióban voltam, amiben a következő emberek vannak, akkor szétizgultam magamat a nemzetközi konferencián benn itt a backstage-be. Tényleg remegett a lábam, pedig tudtam pontosan, hogy miről fogok beszélni. De mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ez az a szint, az, ami szerintem az egyik legnagyobb vízválasztó a mi üzletünkben. Ezt úgy hívják, hogy Zafir Elite szint. Itt kérdeztem a backstage-be, hogy beszéltek a számokról, mondták, hogy inkább érintsem őket, úgyhogy annyit mondanék, hogy alsó hangon körülbelül lehet nagyjából egy olyan 5-szörös a magyar átlagkeresletnek, amit egy ilyen szinten lévő ember meg tud keresni, hát onnan indul természetesen a dolog. És én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki eljusson erre a szintre, ott tényleg már az történik, hogy ehhez kell egyfajta vezetői képesség. És hát majd délután folyamán, egyébként én leszek az utolsó speaker, szóval hogyha maradtok, akkor jól jártok, mert fogok majd beszélni arról, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki tényleg vezetővé váljon, de én azt gondolom, hogy vannak olyanok, akik eleve olyan karakterek, hogy vezetésre születtek, és vannak olyanok, akik ezt nagyon szépen meg tudják tanulni. Na most egy vegyes felvágattat hoztunk el nektek, és igyekeztünk összerakni minél több embert, minél több országból, úgyhogy nem is nagyon szaporítom a szót, egy kérdése van minden Zafir Elitnek, 2 perce van, hogy erre válaszoljon, és azért igyekeztünk minél több embert ide felrakni, hogy minél több mindenkitől halljatok, és tudjatok azonosulni vele. Ugye az első hölgy, akit fölhívnék, őt már nem innen a Jeunesse-ből ismerem, hanem egy korábbi üzletből, talán ő
Annak a 2-3 embernek az egyike, akivel korábban együtt dolgoztam, és hát elképesztő volt abban a bizniszben is, de itt is. Annyit elég róla, hogy a vezetésről, a vezető képességéről, hogy minden alkalommal, amikor valamilyen rendezvény van, akkor a rendezvény végén talán ő az egyik, akinek a legnagyobb csapata gyűlik össze, és várja azt, hogy akkor mi legyen az instrukció. Magyarul felnéz rá a csapata, nagyon tiszteli őt, én is tisztelem, fogadjátok szeretettel Béli Andrát! Andi, nem akarom lelőni a poént, kérdezted tőlem, hogy lehet-e szelfizni, úgyhogy most hagylak egy 10 másodpercig. Nyugodtan lőjél egy szelfit, ez nem lett megbeszélve, de egész nyugodtan. Jól fog mutatni majd a Facebookon. Mosolyogjatok! Oké, rendben. Andi, van egy nagyon meglepő kérdésem hozzád. Nem tudom, hogy tudsz-e rá válaszolni. Milyen tulajdonságokat tartasz fontosnak egy új embernél ebben az üzletben? Hú, hát több is van, amit ki tudnék emelni, de én azt gondolom, hogy nekem a szívem csücske 2 olyan tulajdonság, ami nélkül szerintem nem lehet elindulni semmilyen üzletbe, sőt az élet semmilyen területén nem lehet sikeressé válni. Az egyik ilyen, ami nagyon fontos, az az alázat, hogy alázatosak legyünk. Ez körülbelül egyenlő azzal, hogy lerakjuk az egónkat, és teljesen mindegy, hogy te mit csináltál eddig az életedbe, mert azt gondolom, hogy biztos, hogy sikeres voltál valamiben, illetve vannak olyan tulajdonságaid, amivel mások nem rendelkeznek, de itt ez lehet, hogy kevés lesz, mert teljesen más tulajdonságokra is szükséged lesz. Szóval az, hogy te egyszer valahol sikeres voltál, az nem fogja garantálni itt is a sikert. És ezzel függ össze a másik kedvencem, hiszen egyik nincsen a másik nélkül, az pedig nem más, mint a taníthatóság. Hogyha te nem vagy alázatos, akkor tanítható sem vagy. Én azt tudom mondani itt az újaknak és a régieknek is, hogy ha nem ott tartasz az életedbe, ahol te szeretnél most jelen pillanatban lenni, akkor ezt a 2 dolgot próbáld megvizsgálni magadba, hogy mi lehet a hiba. És nagyon-nagyon fontos, hogy akarjál tanítható lenni, váljál taníthatóvá, fejleszd magad, tanulj, mert a fejlődésünk határozza meg azt, hogy kik vagyunk, és hogy milyen embereket fogunk magunkhoz vonzani, kiket fogunk magunkhoz vonzani. Nézzetek körül, a network marketing az az emberekről szól. Mi embereket építünk. És gondold végig, hogy te kikkel szeretnéd felépíteni ezt az üzletet, milyen emberekkel. Na neked olyan emberré kell válnod, amilyen emberekkel te fel szeretnéd építeni ezt az üzletet. Úgyhogy semmi más dolgod nincs, mint tanulj, és azt gondolom, hogy a lehető legjobb helyen vagy itt a network marketingben, mert ha itt figyeled a vezetőket, és a legjobb networkerektől tudsz tanulni, akkor tulajdonképpen 1 év alatt képes vagy annyit fejlődni, mint bárhol máshol a világban 10 év alatt. Hallgassd a vezetőket, figyeld őket, és mindig azokra hallgass, akik ott tartanak, ahol te is el szeretnél jutni ebben az életben, illetve ebben az üzletben. Soha ne kérdőjelezd meg, amit egy vezető mond neked itt, és mindig azt szoktam mondani, hogy a legjobb kérdés nem az, hogy miért, hanem hogy mikorra. És hogyha már az Ági kertészkedett, akkor így eszembe jutott egy gondolat, amit minap olvastam valamilyen honlapon, szintén kertészetén, és remélem, hogy vissza tudom adni, mert nagyon ide passzolna, hogy ha nem tetszik a termény, amit betakarítasz, akkor ellenőrizd le, hogy milyen vetőmaggal dolgoztál, milyen vetőmagot vetettél. És én nagyon szépen köszönöm nektek, sziasztok! Béli Andrea, a Zafir Elit vezető, köszönjük, Andi! A következő úriember egy nagyon érdekes figura, ő magát a számok emberének vallja, és emlékszem az első találkozásunkra, gyakorlatilag szétszedett minket. Teljesen ki akarta elemezni minden aspektusát az üzletnek, és hiába mondtam neki, hogy 1 óra alatt nem tudom átadni egy akkor talán 7-8 éve működő üzletnek, meg vállalatnak a dolgait, de minden esetre ő a számokat nagyon figyelte, és a helyzet az az, hogy ő is nemzetközibe gondolkodik. Ugye láttátok, hogy 150 országban, több mint 150-ben vagyunk nyitva, és ez az úriember nem csak Magyarországon, de külföldön is épít. Én nagyon-nagyon büszke vagyok rá arra, hogy itt van elkötelezetten, itt van velünk, és meggyőződésem, hogy hamarosan még magasabb szinteket csinál meg. Úgyhogy fogadjátok szeretettel Hegedűs Tibor, Zafir Elit vezetőt. Tibikém, tudom, hogy a számok embere vagy, szétszedtél darabokra, amikor találkoztunk először, az első meetingen Debrecenben, de mégis mi volt neked az, ami akár a kompenzációs tervben, vagy bármilyen aspektusból a Jeunesse-ben, mint számok embere gyakorlatilag segített abban, hogy meghozd a döntésedet?
Szoktam magamra mondani, hogy kockafejű matematikus vagyok, így kopaszon is. Igen, én nem akartam egy második network marketing hálózatot úgy elkezdeni, hogy a másikban az összes hibát, amit átéltem, vagy átszenvedtem a csoportommal, az itt is megvan. Mire gondolok? Nem szerettem azt, hogy hó végén, 28-ától 31-ig élet-halál harcot küzdöttünk, és a Jeunesse-nél nincs ilyen, tehát nincsen hóvégi hajrá. A másik pedig az, hogy azt sem szerettem, hogy csinálunk valamit, és amikor elkezdünk dolgozni, a marketing tervben elérnénk azokat, amit tényleg munkával megtettünk, és akkor mindig átalakítják a kompenzációs tervet. Én voltam rendezvényeken, és mindig azon az asztalhoz szerettem volna ülni, ahol fehér abrosz volt. De mire oda kerültem volna, elértem a szintet, mindig húztak egy határt, és már a fehér abroszon túl kerültem, és ez engem rettentően idegesített. És úgy döntöttem, hogy nekem egy olyan marketing terv kell, ami működik. És általában a hálózatokban nem közvetlenül, bár nekem van közvetlenül is nagyon jó személy a csapatomban, de mindig lentebb vannak meg az emberek. És akkor az volt a kérdés, hogy ha most én dolgozom egy 4., 5. mélységbe személlyel, mert tiszta szívből teszem, akkor vajon megéri? És végre a Jeunesse talált egy olyan kompenzációs tervet, amellyel megéri dolgozni 4., 5. mélységben. És volt egy utolsó dolog, emlékszem, amit Roland most mondott, a múltkorában véletlenül úgy szóltam, hogy egy fél homályba, egy pizzériába ültünk Debrecenbe, de csak azért, mert kiment egy égő. Szóval azon a beszélgetésen volt egy kérdésem, az volt a kérdésem, hogy ha valaki jobb, mert tőlem lesznek jobbak a csoportomba, akkor ha ő ügyesebb és jobb szintre jut, akkor engem kikerül, akkor én már utána nem kapok semmit. És azt mondta Roland, hogy nem. A Jeunesse nem ez. És tudom azt, hogy ez az egyik vonzó dolog, hogy alattunk, vagy a hálózatodban sokkal jobb emberek lesznek mostantól, hidd el, és ők az ő munkájukkal téged felemelnek. Szóval emelkedjünk együtt a Jeunesse-szel, ezért vagyok én itt. Tibi bácsi, köszönöm szépen! Hegedűs Tibor, Zafir elitvezető. A következő hölgy, akit felinvitálok, nagyon érdekes az ő történetük, mert a lányával építik az üzletet, és a lánya Angliában van, Zámbó Anett, és a helyzet az, hogy emlékeztek, hogy az egyik bejövetelemnél mondtam, hogy vannak, akik csak a termékeket használják, és velük például pont ez történt. Úgyhogy ezzel kapcsolatban fogom föltenni a kérdést Szabó Irénnek, Zafir elitvezetőnek. Üdvözöllek, kedves Irén, rég találkoztunk. A kérdésem hozzád az, hogy ahogy itt említettem a közönségnek, hogy 2 éven keresztül ti tulajdonképpen tényleg csak a termékeket használtátok, viszont gyűjtögettétek a pontokat, aki az üzletben azt tudja, hogy mit jelent. Mi volt az, ami bekattantott benneteket az Anettel? Mi volt az, ami miatt úgy döntöttetek, hogy akkor teljes gőzzel beleálltok az üzletbe? Ezt kérlek, ezt mondd el a többieknek. Igen. Hát valóban, mivel nekem egészségügyi problémáim voltak, erre kerestem a megoldást, úgyhogy a termékek egyedisége volt az, ami igazán behozott, és az üzletnek 2 évig passzívan, teljesen masszívan ellenálltam. És hát a pontokat viszont gyűjtöttem. Azt mondta a szponzorom nekem, hogy hogyan mutassam meg neked, hogy mi van ebben az üzletben. Hogyan mutassam meg neked, hogy hogy tudsz ebből te is profitálni, hogy mit jelenthet ez neked. De hát nem tudott megfogni sehogy sem, viszont nagyon figyeltem a pontokra. A Smart Delivery nagyon-nagyon fontos, óriási jelentősége van, de én ezt akkor még nem tudtam. Fogalmam sem volt róla, viszont benne volt a hangjában. Egyszerűen éreztem, hogy ez valami nagyon fontos lehet nekem. Úgyhogy ti vezetők vagytok, ne becsüljétek alá ennek a jelentőségét. A másik dolog pedig az, igen, mi Angliában éltünk 6,5 évig, és visszatérve Magyarországra, itt álltam egy online világban, és azon gondolkodtam, hogy mit tudok csinálni, mit fogok én itt kezdeni. És akkor néztünk bele Anettel az üzleti oldalába ennek az egész Jeunesse világnak, és hát a Facebook oldalon elképedve láttuk, hogy mi történik. Egyik szint a másik után. Jönnek a promóciók. Mi ez a lendület? Mi az az energia? És egyszerűen magával ragadott bennünket, és behoztunk egy jó pár embert, és akkor az egyik barátom elkezdett dolgozni. És hát arra gondoltam, hogy nem hagyhatom egyedül. Nem hagyhatom magára, nekem is segítenem kell, zseniális ez a rendszer. Egymás segítve, egymással együtt mindent el tudunk érni, és így született meg a döntés. Együtt, csapatban, bármire képesek vagyunk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Szabó Irén, Zafir elitvezető.
Ugye érdekes dolog, hogy ketten is építhetik az üzletet, tehát egy pozícióban lehetnek ketten is, anya, lánya, testvérek, párok, tehát azt gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon jó opció. A következő úriember egy nagyon érdekes úriember. 7 évvel ezelőtt, amikor megkerestem a Jeunesse-szel, akkor azt mondta, hogy Roland, bármit, csak a Jeunesse ne. És mondom, hogy miért? Figyelj, papa, ez nem fog működni, ez nem neked való, gyere hozzám. Ő éppen egy másik network marketing cégben volt, és hát meg akar győzni, hogy oda menjek, és mondtam, ne haragudj, de a helyzet az az, hogy én elindulok itt ezen a vonalon. Hát utólag visszanézve jól döntöttem, mert az a vállalat, akivel ő együtt dolgozott, tulajdonképpen már nagyjából sehol sincsen, és ő sincs abban a vállalatban. Viszont itt van velünk, és ő egy legenda tulajdonképpen ebben, egy ikon ebben az iparágban. Ha jól tudom, közel 30 éve űzi ezt a szakmát. Nagyon jó haverom is egyébként, úgyhogy fogadjátok nagy szeretettel Bossányi Miklós Zafir Elit vezetőt. Sziasztok! Mikitől kérdeztem, hogy mi az a terület, amiről érdeklődjek felőled, és annyit mondott, hogy miért a network marketing. Miki, miért a network marketing? So why network marketing? Nagyon jó volt így visszahallgatni tényleg a Rolandot. Sose felejtem el, amikor 2016-ban a West Endbe leültünk beszélni, in 2016 we first started to talk about the business in West End, the shopping mall. And I remember 90s. Én csináltam egy vámintéző céget, egy autókereskedést. I was working as a car dealer, as a customs officer. Sorry, again, I can only hear myself. Pont a páromnak bemutattam azt a bárt, amit csináltunk akkor. Egy bulgár és egy jugoszláv maffia csapat számolt le az egyik este egy kétszintes bárba. Hihetetlen sztorikat éltünk meg, és én tudtam mindig, hogy egy ilyen nagyon hedonista pali vagyok, szeretem az életemet, szeretek szenvedélyesen élni, és mi lenne az, ami az én életemben meghozná azt, hogy szabad legyek, nincs főnök, nincs beosztott, és minden olyan dolgot meg tud adni, amit én szeretnék. És megmondom őszintén, ez nem volt. Tehát én az iskolában is egy ilyen nagyon renitens gyerek voltam, a 3 általánosban végigeztem el az általánost, és nem azért, mert annyit költöztünk, annyiszor rúgtak ki. Tehát, és tudom, hogy állandóan kerestem a helyem. Sőt, féltem attól, hogy mi lesz belőlem felnőttként. Egyszerűen mi leszek én, és hogy fogom végezni. A matek tanárom egyszer azt mondta, képzeljétek el, hogy ennyi volt az időm? Oké, akkor azért elmondom a lényeget. Tehát az volt a lényeg, hogy amikor elkezdtem keresni, hogy mit fog csinálni, olyat akartam, amiben szabad időm van, pénzem, elismerés, utazás, barátok. És őszinte leszek, soha nem voltam ilyen jó helyen, mint most, soha nem éreztem magam ilyen cégnél, mindent elszúrtam ebbe a szakmába, 29 év alatt hoztam rossz döntéseket, de a legjobb döntésem volt 29 év alatt az, hogy a Jeunesse-hez jöttem, és azt gondolom, hogy olyan helyen vagyunk mi közösen, amivel mindannyian meg tudjuk változtatni az életünket, nem csak magunknak, hanem a barátainknak is. Figyeljetek, szóljatok mindenkinek, ez az elkötő 2 év brutális lesz. Gyertek velünk! Sziasztok! Köszönjük szépen! Bossányi Miklós Zafir Elit vezető. És hát ahogy látjátok a karaktereket, az elkötelezettséget, az elhivatottságot, azért biztosra vehetjük, hogy ezek az emberek hamarosan egy újabb szinten fognak majd előadni a közeljövőbe, mert szintet fognak né. A következő hölgy nagyon közel áll a szívemhez. Ő volt az első ember, aki igent mondott a Mikinek, tehát ők egy csapatban vannak, és nagyon-nagyon komoly szinten profin, de egyúttal tyúkanyóként terelgeti a csapatát. Ez nagyon ritka, hogy ezt a kettőt így tudja valaki ötvözni. Végtelen professzionalista, és én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb gyémánt, várományos. Úgyhogy fogadjátok nagyon nagy szeretettel Csilling Edit, Zafir Elit vezetőt. Sziasztok! Köszönöm szépen. Edith, a Én kérdés... az egyik legnagyobb Zafir, vagy mi vagyok? Igen, előfordulhat. Ha azt folytatod, amit eddig csináltál. Edith, mi a legfőbb erényed, amelyre építesz ebben az üzletben? Úgy csinálunk, mintha nem beszéltük volna meg, de tökre megbeszéltük. Szóval az én legnagyobb erősségem, ami szerintem nagyon sokatokban benne van, az az, hogy hiszek abban, hogy az ember fejlődőképes. És te is, meg én is. Tudunk tanulni, tudunk fejlődni, tudunk megtanulni, meghívni, prezentálni,
stratégiát kitűzni, célokat kitűzni, meg tudjuk tanulni a network marketing szakmát, mert hogy ez egy szakma, megtanulható. Ugye mi itt Magyarországon kivételezett helyzetben vagyunk, mert igazából online, ingyen mindent el tudsz sajátítani, amire szükséged van elméletben. Ahogy az Ági is mondta, csinálni kell mennyiségbe, begyakorolni és megtanulni azt, ami kell hozzá, de egy dolog biztos, hogy nincs, aki elhiszi magáról azt, hogy meg tud tanulni dolgokat, annak nincs akadály. És én mindig szoktam mondani a munkatársaimnak, hogy van, aki nagyon jó képességekkel érkezik, tapasztalattal, vezetői tapasztalattal, network marketing tapasztalattal érkezik ide az üzletbe, és nagyon sokan nem. És nem az számít, hogy te most jelen pillanatban milyen képességekkel rendelkezel. Nyilván, ha vannak alapjaid, azokra jól tudsz építeni. De ha tudod, hogy tudsz tanulni, már pedig most mondom neked, mindannyiótoknak, hogy te tudsz tanulni, tudsz fejlődni, akkor egyszerűen lépésről lépésre meg tudod tanulni azt, ami szükséges ahhoz, hogy azt az életet, amit az Ági ugye felvázolt nektek, tűz ki a céljaidat, egyszerűen kreáld meg, rendezd meg a saját életedet, és azt az életet fel tudod építeni a network marketinggel, és a Jeunesse-szel, és ezzel a csapattal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a ti erősségetek, és az én erősségem is, hogy ebben hiszek, hogy tudsz fejlődni, tanulni, és én is tudok fejlődni, tanulni, az út elején vagyok, megyek oda, azt mondta a főnök, úgyhogy gyertek, sziasztok, köszönöm. Helyes, helyes, vidd csak magaddal. Csilinged itt Zafir Elit vezető. Na akkor mozduljunk tovább. A következő hölgyet nagyon-nagyon tisztelem, egy kislány mellől építi az üzletet, és nekem 2 kislányom van. Tudom azt, hogy nem egyszerű ezt a történetet így, de ő mégis mindig megtalálja a módját. És hát egy Zafir Elit szintet megcsinálni, ahogy mondtam, ez nem véletlen műve, ehhez kell karakter, ehhez kell vezetői képesség. Ő ezt megcsinálta, Robok tovább építi a csapatát, fogadjátok nagy szeretettel Urbán Eszter, Zafir Elit vezetőt. Eszti, üdvözöllek. A kérdésem hozzád az, hogy amikor igen mondtál a Jeunesse-re, akkor mi volt abban a pillanatban a legnagyobb miért? Mi az, ami motivált? Hát nagyon sok minden, de talán nekem a legfontosabb az volt, hogy kilépjek abból az élethelyzetből, ahol nagyon kiszolgáltatott voltam anyagi szempontból. Ugyanis amikor én megismertem a Jeunesse-t, akkor költöztünk haza külföldről, nem sok pénzt tettünk félre, otthon voltam a kislányommal, aki akkor volt 11 hónapos, semmilyen állami támogatást nem kaptam még akkor, és rettentően rossz volt az az érzés, hogy nem is feltétlen, hogy magamnak venni bármit, hanem akár ha a gyermekemnek akartam venni pelenkát, tápszert, bármit, akkor is azzal el kellett számolnom a volt férjemnek, hogy igen, hova került az a pénz. És én nagyon-nagyon vágytam arra, hogy tényleg annyira független tudjak lenni, hogy legyen egy saját bankkártyám, ami jó sok pénz, és én ezt bármire el tudjam költeni, nyilván ezzel hozzátéve a közös családi kasszához is, de hogy ne kelljen ennyire kiszolgáltatva lennem. És hát a másik az volt, hogy nekem nyilván édesanyaként a kislányom a legfontosabb, és arra vágytam, hogy mindig ott tudjak lenni vele, mellette, amikor van valamilyen esemény az életében. És konkrét példát erre, hogy amikor volt az óvodai első nap, akkor én azt hittem, hogy rengeteg anyuka lesz ott, rengeteg szülő a gyerekével, és ehhez képest körülbelül 4-en voltunk ott a közel 30 gyerekből, és akkor hát így majdnem elsírtam magam, ott könnyeztem, amikor így körbenéztem, és láttam a piciket megijedve, egyedül, szülők nélkül, hogy én elképesztően hálás vagyok ennek a szakmának és ennek az üzletnek, hiszen tudtam, hogy nem azért nincsenek ott a szülők, mert nem szeretnének ott lenni a gyereküknek az első óvodás napján, hanem azért, mert nem tehetik meg. Vagy van egy kistesó, vagy legtöbb esetben ugye dolgozniuk kell menni, és én akkor éreztem azt, hogy tényleg a helyemen vagyok, és igaz, hogy még rengeteget kell fejlődnöm. Szerintem ez az üzlet arról szól, hogy az ember tudjon magával szembenézni, tudjon magával őszinte lenni, és ez egy óriási személyiségfejlődési út, ami még nekem nagyon-nagyon hosszú, de itt is szeretném így végszóként megköszönni a csapatomnak, hogy most itt állhatok a színpadon, hiszen egy őrületesen jó csapatmunka volt, és természetesen a felső vezetőknek, akik sokszor jobban bíztak bennem, mint én magamban. Köszönöm szépen!
Köszönjük, Eszter, sok sikert kívánok a továbbiakra is. Na itt is a magyarországi, a magyar csapat szekció utolsó tagjához értünk. Egy nagyon érdekes hölgyről van szó, aki nagyon izgult benne backstage-be, és nem értem, hogy miért izgult, hiszen ő egy előadó művész. Tényleg, ő egy énekesnő, biztos, hogy sokan találkozhatok vele. Én imádom a zenéjüket, de imádom azt, amit itt a Jeunesse-ben csinál. Itt van velünk hűségesen, csinál az üzletet, építik, a legnagyobb magasságokba fog törni. Úgyhogy fogadjátok szeretettel Gulyás Sára, Zafir Elit vezetőt. Hello, Sára! Sziasztok! Hát, ugye a kérdésem az kicsit a zenei múltadra is vonatkozik, hogy zenészként te mit láthattál meg a hálózatépítésben, amikor egy tök jó színpadi ember vagy, megvan az elismerésed, mégis mi volt, ami motivált? Köszönöm a kérdést, Roland. Vissza fogok menni gyerekkoromra. Emlékszem, hogy általános iskolás koromban ültem az énekórán, és arra gondoltam, hogy én nem szeretnék úgy elmenni erről a földről, hogy nem alkotok valami maradandót, hogy valami nyomat ne hagyjak magam után. És engem megrettentett az a gondolat, hogy úgy éljek, mint ahogy láttam magam körül az embereket, hogy bemegyek egy munkahelyre, napi 8 órát ledolgozom, utána nem tudom, vacsorát főzök, és megy minden nap ugyanúgy, és aztán nyugdíjas koromban pedig abból a kis nagyon-nagyon minimális kis pénzből kelljen elvegetálnom. Tehát ez engem nagyon nyomasztott ez a gondolat, és azt nagyon-nagyon korán felismertem, hogy nekem a zene lesz az életem, és hogy én ezt akarom csinálni. De hogyan tudnék én zenével foglalkozni, és hogyan tudnék én szabadon élni akkor, hogyha be kell járnom egy munkahelyre. És akkor jött a Fekete Ági, akit ugye hallottatok előttem, az én szponzorom, aki nagyon régóta barátnőm is, és ő hívta fel a figyelmemet arra, hogy létezik megoldás, és van egy olyan fogalom, hogy hálózatépítés. És amikor én ezt megismertem, akkor tudtam, hogy én ezt akarom csinálni, mégpedig azért, mert én ezt egy eszközként fogtam fel, és én úgy is indultam el a hálózatépítésben, hogy ez lesz nekem az én eszközöm ahhoz, hogy én egy olyan életet teremtsek, ahol azt tudom csinálni, amit én a legjobban szeretek, a zenét. És voltam korábban egy másik hálózatban, de őszintén szólva itt a Jeunesse-ben tett éveim után rádöbbentem, hogy annak semmi köze nem volt valójában a hálózatépítéshez, és itt tanultam meg valójában, hogy mi ez. Most is tanulok, ugye, ahogy előttem is szóltak, hogy ezt folyamatosan tanulni kell, de ami biztos, hogy arra jöttem rá, hogy eszközként fogtam fel az elején, de most már a Jeunesse-t is tudom úgy felfogni, hogy igen, ezzel is tudok hatást gyakorolni az emberekre, és ezzel is értéket tudok adni az embereknek, nem csak a zenén keresztül. És ezt a kettőt nagyon-nagyon szépen lehet együtt működtetni. És ez az üzlet, ez tényleg valódi, és itt nem csak beszélnek arról, hogy lehet pénzt keresni, és meg tudod változtatni az életedet, hanem tényleg ez így működik, saját bőrömön tapasztalom, én is ezen az úton vagyok, és a szemem előtt változnak meg életek. És nagyon-nagyon megéri ezt csinálni, csak azt tudom mondani mindenkinek. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, és további sok sikert kívánok! Na hát Budapesten vagyunk, lépjünk akkor itt a panelbe tovább nemzetközi vizekre, és ugye Közép-Európa az, akit mi képviselünk, hogy a következő hölgy egészen konkrétan Szlovákiából érkezett, és hát a helyzet az az, hogy üstökösként robbant be hozzánk a Jeunesse-be az üzletből, egy másik network marketing vállalatban, vállalkozásban is elég sikeres volt. Én azt fogom tőle megkérdezni, hogy miért a mi cégünket választott, amikor rengeteg ajánlata volt. Nagyon rövid időn belül, pár hónapon belül megcsinálta ezt a Zafir Elit szintet, és elképesztő csapatot épít Szlovákiába. Úgyhogy fogadjátok hatalmas szeretettel Sabina Sindarovát Szlovákiából, Zafir Elit vezető. Hello Sabina, nem fogod érteni, mit kérdezek, de tudod a kérdésemet, ami arról szól, hogy miért a network marketing, és te, aki egy másik hálózatban voltál, sok cég keresett, miért a Jeunesse? Kérlek, fejtsd ki. Krásny večer prajem všetkým. Je to neuveriteľný zážitok, keď robíme všetky tie Zoomy online a teraz sa postaviť na pódium pred také veľké, obrovské množstvo ľudí a povedať zo seba... So many people. Prečo ja som sa rozhodla pre sieťový marketing? Pracovala som ako učiteľka na základnej umeleckej škole a keď som bola veľakrát oslovená do sieťového marketingu, tak som vždy musela odmietnúť,
Pretože som si nevedela predstaviť, že niekedy budem takýto biznis robiť. A veľakrát mi rozprávali, aké je to super a nikdy som si nedala povedať a vždy som chcela proste pracovať ako vizážistka, ako kozmetička. A keď mi bola predstavená táto spoločnosť Jeunesse, tak som úplne zmenila pohľad na vec a zmenila som pohľad celkovo na network marketing. Jeunesse ma zaujala ako spoločnosť a takisto ako produkty. Takže pre mňa to bola láska na prvý pohľad. A chcem sa poďakovať všetkým, ktorí ma do tohto podnikania zasvetili. A popravde som veľmi vďačná za to, že tu môžem stáť, aj keď by tu so mnou mali stáť všetci tí ľudia, ktorí tam sedia, pretože aj oni majú na tom veľkú zásluhu, že tu pred vami stojím. Takže ďakujem krásne. Köszönjük szépen! Thank you very much! Irigylem azokat, akiknek van fülese. Nem jó, akkor egy szinten vagyunk. Ti is lehettek gyémántok. A következő hölgy, akit szeretnék felkonferálni, Csehországból érkezett, és nagyon sokat dolgozunk, személyesen én is rengeteget dolgozom vele, és azt gondolom, hogy az ő víziója azzal, amit tényleg nemzetközileg gondol az üzletről, az elképesztő, és amire elkezdett ő fókuszálni az első pillanattól kezdve az, hogy vezetőket képezzen. Úgyhogy fogadjátok a színpadon nagy szeretettel Visál Szukarit Csehországból. Hello, Visál! Magyarul fogom őt is kérdezni. Mi az az 5 olyan karakter jellemző, ami szerinted szükséges ahhoz, hogy valaki líder, vezető legyen a network marketingben? Tiéd a terep. Thank you so much. I will speak in Czech. Dobré poledne Lead 2022. Než odpovím na ten dotaz, jak chtěla tady přivítat a pogratulovat každý člen Jeunesse rodinky Česká republika. Já chci vás poděkovat, protože bez vás já tady nejsem. Takže já mám hodně zodpovědnost dneska předat takovou informaci, která si myslím, že je hodně důležitá. 5 bodů. První bod, aby jsme se stali dobrým lídrem, musíme poznat našeho distributora. Musíme poznat jeho příběh, jeho cíle, protože když poznáme jeho cíle, tak pak mu pomoct, aby se staly ty cíle skutečnosti. Druhý bod je komunikovat s těma lidma. Komunikovat s těma lidma, že my jsme tady pro vás, když potřebujete nás. Když máte nějaký problém, já jsem tady pro vás. Komunikace je hodně důležitá. Třetí bod je důležitý, aby jsme být příkladem. Já jsem příkladem. Když chci po nějakým distributorem, nějakým člověkem, aby něco udělal, přesto musím nejdřív já sama to udělat a ukázat tu cestu. Čtvrtý bod, který je taky hodně důležitý, namotivovat ty lidi a oslavovat nový lidi, i prostě exekutiv, i nějaký distributor. Vítejte, oslavujte, protože nejlepší pocit pro lídra je uvidět další lidi, kteří tady uspějí. A pátý bod, který je asi nejvíc důležitý, musíte být všichni tady na lead a na eventy Jeunesse, protože na leadu se zrodí lídry, což my víme. A taková třešnička na dortu, když chcete říct tomu novému člověku taková na motivace, řeknete, když já jsem to dokázala, vy to taky dokážete, pojďme společně to dokázat. Děkuji moc krát. Thank you very much. Köszönöm szépen. Viszáról egyébként érdemes tudni, hogy ő libanoni, és Dubajban él, tehát ha bárkinek vannak kapcsolatai, akkor tényleg érdemes nemzetköziben gondolkodni. Ennek a panelnek az utolsó előadója Lengyelországból egy olyan úriember, aki tényleg újra töltötte a lengyel piacot, akire azt lehet mondani, hogy az egész lengyel régiónak talán mondhatom, hogy a legnagyobb vezetője. Úgyhogy fogadjátok nagyon nagy szeretettel Daniel Kazmierczakot. Danielhez a kérdésem a következő, hogy milyen felelőssége van egy vezetőnek abba, hogy momentumot, hogy lendületet kreáljon. Ezt kérlek, oszd meg a nézőkkel. Witam wszystkich serdecznie. Przyjechałem z Polski i chciałem odpowiedzieć na to pytanie i dać wam pewną wskazówkę. Jak tworzyć momentum? 18 lat działam w branży network,
z czego 6 lat w Jeunesse. Kiedyś prowadziłem swoją firmę, miałem wydawnictwo medyczne, zatrudniałem 300 ludzi, bardzo mnie to zmęczyło. Od 18 lat w tej branży widzę wiele razy, jak liderzy tworzą momentum. Bardzo ważne jest to, abyś jako lider przyjął odpowiedzialność. Ludzie nie będą robili to, co mówisz, tylko to, co ty robisz. Widziałem wiele razy, jak liderzy tworzyli momentum. Czasami ludzie mówią, ja pójdę swoim tempem, pomału, mnie się nie śpieszy. Okej, jest to biznes wolności. Jak chcesz być klientem, super, ale to się w biznesie nie uda. Gdybyś chciał przeskoczyć rów z wodą 3 małymi krokami, czy to się uda? Musisz sprężyć wysiłki i go przeskoczyć. Jeżeli chcesz osiągnąć sukces biznesowy w Jeunesse, dlatego spręż wysiłki. 10 spotkań możesz robić przez rok, a możesz robić w ciągu kilku dni. Przez rok możesz nie dożyć do sukcesu. Dlaczego? Bo jak każdy z was wie, nie wszyscy są naszymi przyjaciółmi. Wielu pyta, a ile już can make you not even reach the next time. Unfortunately, I don't have any input from the floor. Racji? Dlatego jak gdy pojawia się w naszym zespole konkretny partner, proponuję mu, daj sobie 3 miesiące, spręż wysiłki i przez 3 miesiące działajmy ostro. Weź sobie urlop z pracy, znajdź nianię dla dziecka i zróbmy jak najszybciej pierwsze spotkania. Jak najszybciej będziesz miał pierwsze rezultaty. I wtedy szybko pojawiają mu się ludzie w jego zespole, pojawiają się pierwsze prowizje i w taki zorganizowany sposób można to zrobić. Tego wam wszystkim serdecznie życzę, aby każdy miał takie momentum. Pozdrowienia dla was z Polski, z Krakowa. Wszystkiego najlepszego dla was. Dziękuję bardzo. Węgier, Polak, 2 bratanki, idą tańce, idą szlanki. Okay, so a big applause, egy nagy tapsot kérnénk szépen az összes Zafir elitnek, akit hallottatok. És ígérhetem nektek, hogy nagyon izgalmas lesz a nap hátralévő része. Lesz olyan panel is, ahol magasabb szinten lévő emberek 2 kérdésre válaszolnak. Érdemes meghallgatni, hogy a magyar átlagkereset 10-szeresét hogy lehet megkeresni ebben az üzletben. És arra kérek mindenkit, hogy ne menjetek el, jó, lesz hamarosan majd szünet, de maradjatok itt, mert az egész nap egyébként nagyon-nagyon izgalmasnak ígérkezik. És akkor, ha nem hibázom, akkor szerintem, látom, már ott készülődik valaki, nagyon jó, nem akarok hülyeséget mondani, hogy ki jön, mint az előbb. Szóval a lényeg, hogy ehhez az üzlethez nagyon-nagyon fontos az álhatatosság. Az álhatatosság. Emlékszem, hogy amikor kicsi voltam, gyerek voltam, és mondjuk lenn fociztunk a téren, és nem akartak mondjuk bevenni engem a csapatba, akármiért, mert én voltam a legkisebb, egész addig ott voltam, egész addig zümmögtem nekik, ott álltam a kapufánál, amíg azt lemondták, hogy tudod mit, elegünk van belőled, gyere, beveszünk a csapatban. Most egy ilyen úriember következik, aki szerintem, akit valaha ismertem a network marketingben, a legelhivatottabb és a legálhatatosabb emberek egyike, és a helyzet az az, hogy ő magyar, de mégis az Egyesült Királyságban építi elsősorban az üzletét, persze van Magyarországon is csapata, és most ezért a líder ide jött a feleségével, hogy elmondja nektek azt, hogy ő hogy látja ezt az egészet. És én azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon kevés olyan vezetőt ismerek, aki ilyen alázattal áll az üzlethez. Másik network marketing üzletből érkezett, volt tapasztalata, de ezt az üzletet egy teljesen más szinten játszotta korábban, mint ahol most van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy olyan embertől fogtok hallani, aki már fölépítette az életét a Jeunesse-ből, de még nagyon-nagyon sok van neki vissza. Úgyhogy fogadjátok szeretettel Kovács Attila, Smaragd igazgatót! Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Az órát indítsátok el, mert túl fogom magam beszélni. Egy érdekes témát kaptam, és készültem, de nem fogok belenézni. Egy olyan témát, ami az alázatról, illetve arról, hogy bíz valamiben. Az életben, az emberekben megvolt korábban a bizalom. Emlékezzetek vissza gyerekkorotokra. Nem kellett a magabiztosságról beszélni, amikor fölmásztál valamire, át tudtál menni valamin, mindent elhittél, bármire vagy képes, még akár repülni is. Aztán jön az élet, és szépen sorba kiütik belőlünk mindent, majdnem mindent. Azt a magabiztosságot, azt a másokból elfogadható bizalmat
nagyon-nagyon nehéz visszaszerezni és visszaépíteni. Tehát ezt a témát kaptam, hogy hogyan tudod fölépíteni magadban a bizalmat, hogyan tudod a csoportod felé a bizalmat, és egyáltalán kibe kell, hogy bízzál. Úgyhogy bele is vágok. Tehát építs bizalmat, nevelj vezetőket. Egy pár gondolatot beszélek magamról. 3 gyönyörű gyerekem és egy gyönyörű feleségem van. Angliában élünk már most majdnem 10 éve. Előtte mi nagyon jól éltünk Magyarországon. De mindig naív voltam, és mindig bíztam mindenben. Mit csináltam? Olyan dolgokhoz nyúltam, amihez nem igazából értek. Rengeteg pénzt veszítettünk, akkor összeült a családi bizodalom, és azt beszéltük, soha többet nem nyúlok network marketinghez. Ez nem az én üzletem, nem én felelek. Éreztétek már ezt? Volt, aki esetleg nem volt annyira sikeres benne? Tehát mi történt? Elvesztettünk egy csomó pénzt, összeültünk és elköltöztünk külföldre. A fényes országba, Angliába. Nagyon hálás vagyok Angliának, mert rengeteget köszönhetek neki. De egy dolgot tudok. Abban a környezetben, amiben bekerültem, soha nem tudtam volna azt az életet élni, amit újra föl lehetett építeni. Mi kellett ehhez? Egy csomó alázat, és újra behújni a szemem, és beleugrani valamiben. Miért? Mert bíztam valamiben. Miben bíztam? Hogy újra a network marketing lesz a jövőnk. De hogyha megnézitek az életeteket, és most beszéljünk szabadságfokról. Én azt vallom, hogy a Jeunesse-nek a terméke a szabadságfok. Mi? Amikor dönteni tudsz magadról, amikor te felelsz a döntésedért. Nem csak a pénz. A pénz nagyon sok mindenhez hozzájárul. Én így szoktam mondani az embereknek, van 3 út ahhoz, hogy meggazdagodj. Szabad legyél. Az első, ha gazdag családba fogsz születni. Pont Istvánnal beszélgettük tegnap, Kádas István gyémántigazgatóval, hogy a legtöbb ember generációk alatt elveszíti, ha milliómosba születik, akkor is. Miért? Mert más gondolkozásmóddal rendelkezik. A második út. Én ezt már észrevettem volna, én éppen 50 éves leszek most. Ha gazdag családba születtem volna, kiderült volna. Van a második utatok. Gazdag párt kell találni. Ki az, aki pénz után választ párt? Az nem normális. Az ember a szíve után választ párt, és én is így választottam. Mi történt? Nagyon jó családunk van, rendkívül jó családunk van. A legjobb barátom, a párom, egyek vagyunk, bízok benne, és neki is kell bízni bennem, és hogyha te férfi vagy, és itt ülsz, kell, hogy bízzon benned a párod, mert általában hölgyekkel fogsz dolgozni, ha te férfi vagy. Gondoljátok el, amikor beülsz egy kocsiba, és 4 gyönyörű hölgy mellett ülsz, a párod meg otthon végzi a gyerekekkel a dolgát, vagy akárhol, itt is előjön a bizalom, de megyek tovább. Tehát nyilván nem így választ az ember. Megmarad a harmadik út, és én hiszem azt, hogy egyedit kell alkotni, nekem nincs különleges képességem. Mi maradt? A network marketing. A network marketing a bizalom üzlete, abszolút mértékben. Hogy kezded el a network marketinget? Bízol valakibe. Mit kell benne fölépítsél? Föl kell, hogy építsd azt, hogy kialakítod azt a jelölteddel azt a bizalmat. Ha te most új vagy itt az üzletben, gondold el, hogyan kapcsolódtál be valakihez. Mit gondoltál? Megbízol abban az emberben? Volt-e már olyan, hogy nem tudtál valakivel kapcsolatot teremteni? Én azt szoktam mondani az embereknek, mindenkit be tud hozni valaki. Mert mindig van olyan, amikor a bizalom valaki felé megvan. Ezt föl kell építeni. Tehát a jelöltekben való bizalomkialakítás, az, hogy te itt vagy tagként, ez már elindult. Bízol valakibe, hogy el tud téged oda juttatni. Megyek tovább egy picit. Bíznod kell a cégbe. Az első dolog, tudsz-e azzal azonosulni, amit képvisel a cég? Figyeljetek, ki akar megöregedni? Nézzétek végig a tanácsadó testületünket. Nézzétek végig, milyen hátterünk van. Nézzétek meg a cégnek a biztonságot adó dolgait. Az átlátható, számszerű adatokat, a méreteit, az, hogy hány díjat kapott, és az, hogy hogyan képvisel bennünket. Nézzétek meg a háttérofficotokat, nézzétek meg a kifizetési rendszereteket. Minden egyes fillért pénzben ki fognak fizetni. Abszolút stabil. Nekem az egyik kulcspontom volt, amikor elindultam, hogy mennyi ideje nem változtattak a kifizetési rendszeren.
Mert általában, amikor valami nem stabil, ott jön a változás. A változásból a bizonytalanság. Tehát ha stabil a cég, a mi cégünk 12 éves, stabil alapkifizetési rendszerrel, és ki tudják fizetni. Tehát bizalom termékbe nem nagy dolog. Erről volt szó. Megkóstolja valaki, érezni fogja. Bizalom a Jeunesse-ben. Megyek tovább. Na és innentől kezdve dől el majd a siker. Az, hogy látszódjon rajtad, hogy bízol magadban. Amikor valakivel beszélsz, és te most kezded el az üzletet, soha ne áruld el, hogy én még béna vagyok, kezdő vagyok, hát nekem ez még nem úgy sikerült. Soha ne áruld el. A jelölt, akinek te beszélsz, még annyit sem tud, mint te. Tehát mit mondasz el? Azt, amit tudsz, de magabiztosan. Minden ebből indul ki, hogy kérdőjel vagy. Figyeljetek, hogyha valaki így beszél valakihez, egy kérdőjelhez nem akarnak csatlakozni az emberek. Nézzétek meg a környezeteteket. Nézzétek azt meg, hogy kibe bízhatnak az emberek. Milyen változások vannak. Ha valamibe te stabilitást tudsz nyújtani az embereknek, ami belőled épül föl, a saját stabilitásod belőled indul ki. De nem olyan, hogy megkapod, felépíted. Mivel tudod felépíteni? A társaságoddal. Milyen emberek közé rakod a fő időmennyiségedet? Milyen az, amikor nem a lehúzó emberekkel töltöd az idődet? Nekem mindig azt mondták, nézzem meg azokat az embereket, akik 5 éve már ugyanazt csinálják, amit én szeretnék. Kell hozzá bizalom? Hogy ne kéne. Nézd meg, hány ember csinálja azt az élete munkáját, az élete álmát. És jön valaki, ilyetek, ránéztek a vezetőkre, csinálják 5 éve, lassan én is annyi ideje fogom, még van egy fél évem addig. Mit kell hozzá csináljak? Bíztam bennük, mert úgy akarok élni, olyat akarok lenni, azt akarom csinálni, mint ők. Nehéz benne bízni. Tudjátok miért? Mert a network marketingnek van egy nagyon-nagyon nagy kritériuma. Az, hogy késleltetve fizet. Elkezded, nézd meg a saját helyzetedet. Van egy munkahelyed. A munkahelyeden keresel 1000-et. Elkezded a network marketinget, és keresel 20-at. Hoppá, jó biznisz. És mennyit dolgozok? És hányan utasítanak el? Mit utasítanak el bennem? Mit rombolnak le? Minden egyes elutasítással? Az önértékelésemet. A magamba való hitemet. Ez a legfontosabb, hogy ahol kapcsolódni tudsz egy rendezvényhez, a felső vonalathoz, a szponzor vonalathoz, mindenhol megerősítést kell, hogy kapjál. Lásd, hogy hova fogsz eljutni. Tehát minden vezetőnek meg kell lenni a belső stabilitásának. Ez épít föl. Hogyha most benned úgy érzed, hogy fejlődnöd kell, ez nem azt jelenti, hogy rossz vagy. Mindannyiunknak fejlődni kell. Ez az üzlet a fejlődésről szól. A bizalomépítés a csoportot felé. Miből szól ez? Ha már van 5 embered, nem dirigálok nekik, hanem példát mutatok. A network marketing a példamutatás üzlete. Gondolj bele, van egy egyszerű prezentáció, egy bármelyik este, egy meghívásos, egy online biznisz. Én online dolgozok szinte csak. Mi fog történni? Szólsz a munkatársaidnak, van 5 embered, hogy hívjatok már meg embereket, vagy nem adod ki nekik a sikered titkát. Nem a titkát, a sikered esélyét. Én fogok először meghívni, mert bízok magamba, mert rajtam múlik. Ha te példát mutatsz a csoportod felé, onnantól kezdve ők bíznak benned. Miért? Mert ha munkát raksz bele, lesz eredményed. Elkerülhetetlen az eredményed. Ez az üzlet, Tibi arról beszélt, hogy számokból áll. Ő a számok embere. Abszolút a számokból áll. Minél erősebb a belső önértékelésed, minél több benned a szenvedély, minél stabilabban állsz a színpadon, bárhol, annál hatékonyabb lesz a munkád. Annál több követőd lesz. A csoportod követni fog. De nem tőlük várod az eredményt, hanem magadtól. Amikor valami sikert elérsz, oszd vissza a csoportodnak.
legyen a legapróbb, ami sikerük van, építsd őket. Nagyon fontos, hogyha építed őket, elismerést osztasz szét. Az elismerést szeretik az emberek. Nézzétek meg, hány elismerést kapnak emberek. Ez a siker egy folyamat. Minden egyes sikernek ugyanazok a lépései. Amikor megvetted a kezdőcsomagodat, akkor még nem voltál milliómos a Jeunesse-ből. Nekem van kedvenc példám, és már lehet, hogy hallottátok, elmondom újra. Minden így épül föl. Nekem a zongora lecke a kedvencem. Ha te azt mondod, hogy én művész akarok lenni, megveszed a zongorádat, megveszed a kezdőcsomagodat, zongoraművész leszel? Én voltam itt egyszer egy Havasi Balázs koncerten. Eszméleten élmény volt. Szerintetek hogy kezdte el? Megvette a zongoráját, behozatta ide és püfölte. Hogy kezded el a hálózatépítést? Bedugod a füledbe a füldugót, mert nem bírod magadat hallgatni. Miért? Mert nem így kellett volna mondanom. És még a negatív jelzőket teszed magad felé. Hol van itt belülről a magad felé való tisztelet, becsület? Értitek? Egyszerűen fel kell építeni. Mit csinálsz? Minden nap fölemeled a telefonodat, és gyakorolsz vele. És egyre jobb lesz, egyre kevesebbet kell a füldugót a füledbe tartsd. És eljön az az idő, amikor már önállóan is tudsz. Amikor már figyelnek rád, amikor már követnek téged. Tehát minden egy folyamat, minden siker egy folyamat. De itt a siker elején, hiába még csak egy zongorád van, már pénzt tudsz keresni. Ha bízol a cégbe, és csak a promóciókat nézed meg, a promóciók fel vannak a cég által építve. Nézzétek meg, most Jade promóciónk van. Higgyétek el, a cég gyönyörűen kifejlesztette. Ha követed és bízol a lépésekben, és csak a cégnek a lépéseit követed, gyémánt leszel. Az egyik promócióból jön a másik. A nehézség még benne, hogy az első időszakban, hogy kicsik a pénzek, a cégünknek van egy nagyon-nagyon jó jövői terve. Erről hallottunk egész nap. Miről beszélek? Az, hogy az első időszakban megcsinálod az extra promóciót. Mi fog történni? Kiegészítik az extra pénzzel a jutalékodat. Az elején is tudsz, de van egy nagyon-nagyon jó dolog a network marketingben. Amit ma megdolgozol, azt a munkát folyamatosan fogják fizetni. Folyamatosan, az életed végéig, örökölhetően, bármiben. Tehát kell, hogy bízzál a szponzorodban. Ha a te szponzorod azt mondod, hát én nem tudok benne bízni, mert ő nem is aktív. Engem csak behozott. Ezzel semmi gond nincs. Aki akar valamit ebben az üzletben, az nyújtózkodik. Mindenkinek van a szponzor vonalán olyan ember, akivel tud azonosulni. Mindenkinek. Ha te úgy gondolod, hogy az én szponzorom nem ilyen, azzal sincs semmi baj. A szponzorod szponzora majd olyan, vagy az ő szponzora majd olyan. Sőt, válthatsz is. Azt mondod, hogy túlnőttem a szponzoromat. Ezzel nincs gond. Keresd meg a szponzorod szponzorát. Figyelni fognak rád. Tehát a network marketing egy nagy csapatjáték. Kell, hogy bízzál a cégbe, kell, hogy bízzál magadba, kell, hogy bízzál a csoportodba, kell, hogy bízzál a vezetőidbe, hogy el tudnak oda vinni a példamutatásokkal, ahova te menni akarsz. Ez az üzlet nagyon egyszerű. A belső bizalom felépítése nehéz. A technika könnyű. Ha te ezt folyamatban meg tudod csinálni, elkerülhetetlen lesz a sikered. Ez az üzlet mindent meg tud változtatni. Bízz benne, bízz magadba, bízz a cégbe, és bízz mindenkibe, aki körülvesz. Akár szponzorvonalad, akár testvérvonalad egy ilyen rendezvényen, látni fogsz olyan embereket, akik lehetetlen helyzetből, amilyenben te is gondolod magad, sikereket értek el. Miért? Mert bíztak. Köszönöm szépen a figyelmeteket.
stronger, Seba. Man, I need more energy in here. How we doing, Budapest? Are we excited? Wow, what a day. What an exciting, exciting day. But we're about to see something even more exciting. Do you want some of the money, or do you want all of the money? Can't hear you. Do we want to maximize the compensation plan fully? Yes or no? What we want is we want to take advantage of every single financial opportunity in this company that has grown to $1 billion. How many people would like a small percentage, a small little percentage of one of the fastest growing companies in the history of direct sales? With a round of applause. Let me hear you in here, come on. That's what you're about to see. Becoming a founder. Becoming a founder in this amazing, fast-growing company. And what we're about to share with you is exactly how you can start receiving the founder bonuses within the company. So we don't give good applause. We don't give excellent applause. We give what type of applause? I can't hear you. I can't hear you. Let's give it up for our representative. Come on. Thank you. Okay, So are you ready Alex? for the most amazing packages you've ever seen in the history of this company? Really? Are you ready? Okay, so let's reveal the secret. So, Founders packages are here for you. So, as Arnold pointed, we will share with those of you who will buy a package 2% of global Jeunesse sales of products. There are like 3 steps. It's buying a package, then staying active for 3 months, for whole quarter, and having at least 5 distributors that are personally enrolled by you, that are on smart delivery, and you start collecting shares from global sales. 2%, yeah, Ivo? We are sharing 2%. Plus something? Plus something, it's you that's giving plus something. It's 2%, and each 1,000 CV that you generate in this quarter, in 3 months, it's 1 share. Depending on the rank, you can check everything in your emails. So it's high CV, and we are giving you the latest products that were launched in these packages. So it's like For Relief, it's All'immune, it's Immune, all of the products that are the latest one. And what's most important, they are all available. So when you're gonna buy the package, you receive it instantly. So you wanna see the package? Okay, Ivo, reveal the secrets. Okay, so what I want to say is the founder packs have always been the most successful packs that the company ever presented. And to most of you that I know personally, it always helped to create a big boom in the business. So please watch carefully, because I believe for Czech, for Slovak, for Hungary, this is going to be another momentum. So it's 1 bottle of Luminous, 1 bottle of Daily, 1 bottle of Renewal, 1 bottle of Mask and Reserve. As Michael pointed out, all these products are available, so you should get it in the reasonable time. Revita Blue, All'immune, yeah. Alga and Tropic Serum, Finity, and others. So 2 tubes plus Ultra shampoo plus the Grape Nevo.
The Nivo is back, you know that, and it's always been a very successful product, and I believe we will all enjoy it. So thank you, and go for it. Michael. Okay, and remember that it's 500 CV that goes directly to your team, 50 travel points for incoming trip, and Safari Executive for 180 days. It's available for existing distributors and as a sign-up pack, so you can leverage these packages as you want. So, let's invite back to the stage the co-host of this event, Alex Arnold, we need you! Alex, are you not back in the States? Okay, so I want to ask the translators not to translate. I will translate. Én fordítom magyarra majd, amit ő mond. A fordítókat kérem, hogy ne fordítsák a headsetbe. I'm excited to say that you are now the #1 event in all of Europe over the course of the last few events that we've had. This is #1. Először is el kell, hogy mondjam, hogy mi vagyunk itt, a #1 az első, ahol a legtöbb ember van Európában egy lead rendezvényen. And I'm absolutely convinced that you're going to be the #1 fastest growing region in the world by the end of this year. És meg vagyok győződve, hogy ti lesztek az #1 az első számú leggyorsabban fejlődő régió globálisan az egész Jeunesse-ben az év végére. So we want to tell our founders. Szóval ezt szeretnénk elmesélni a tulajdonosainknak is. Wendy, Randy, and Scott, we want to tell our founders that we are going to be, that you are going to be #1 this year by the end of the year, and we want to show a massive amount of energy to them. Szeretnénk Randynek, Wendynek és a Scottnak, a tulajdonosainknak megmutatni és elmondani, hogy ennek az évnek a végére mi leszünk, ez a régió, Central Europe, Közép-Európa lesz, az első számú leggyorsabban fejlődő régió Jeunesse-ben. So we're going to have, yes. So we're going to have Sandra come out here right now. Szóval a Sandra most föl fog jönni a színpadra. And we're going to tell Wendy, Randy, and Scott that we have got great news, that we have almost 2,000 people in the room today. És elmondjuk és megmutatjuk a Wendynek, Randynek, Scottnak, hogy jó hírünk van, hogy közel 2000 ember van ma itt a teremben. And we're going to let them know that you guys are going to be the fastest growing market and the fastest growing region by the end of this year. És tudtukra adjuk, hogy mi leszünk a leggyorsabban fejlődő régió 2022 év végére. And then I'm going to say to you, am I right, guys? Are we going to be #1? And then everyone's going to stand up and give just a crazy, crazy, crazy applause. És amikor azt mondom, hogy megkérdezlek benneteket, hogy igaz ez, mi leszünk az elsők, akkor azt kérjük, hogy mindenki pattanjon föl, és egy nagy ovációt, mert ezt vesszük videóra. Okay, so we'll as soon as we're going to talk to the camera, we're going to talk to the camera. A kamerába fogunk beszélni. And then we're going to come to you and say, are we right? És utána hozzátok fordulunk, hogy így van. And then everyone get up and start going crazy. És akkor mindenki fölugrik és megbolondul. Okay, you ready? Készen álltok? Let's practice. Let's practice. Let's practice one time. Gyakoroljuk el egyszer. Okay. So this is a practice run. Okay. Just practice. So Wendy, Randy, Scott, we're so excited. It's been an amazing time. Central Europe is going to be the #1 region by the end of this year. Nearly 2,000 people in a room. They're going crazy. Is that right? Good job. Good job. Nagyszerű munka volt, bravo. It took that to get your energy going? Ezt kellett, hogy csináljuk ahhoz, hogy az energiaszintet fölvigyük, vagy mi van? Wow. I mean, I've been seeing, the Hungarians in Budapest being like, I-
Ezt láttam, hogy mindenki így ül. Jézus! All right. Okay. Here we go. You ready? Készen állsz? Yes, I'm ready. Are you ready? Készen álltok? Okay. Ready when you are. This one? Wendy, Randy, and Scott, we are so excited to let you know that this market is absolutely exploding. We had an amazing event. By the end of the year, I promise that our region, Central Europe, is going to be the #1 region all over global Jeunesse. We have nearly 2,000 people in the room today! Let's go, baby! Let's go! go! Let's see that! Let's see! Come on! Let's go! Yeah! Come on! Yeah! Let's go! Let's do it! Your dynamite. There we go! Let's go, baby! Central Europe! Great job! Gratulálok mindenkinek! Who's ready for lunch? Stay with him. Rolling, rolling, rolling. Back! Who's ready for lunch? Oh, I translate, okay. Ki szeretne ebédelni? Me, trust me, én. Let me tell you what lunch is. Hadd mondjam el, hogy mi az ebéd. It's a working lunch. Ez egy munkaebéd. This is a chance for you to connect with your friends, your associates. Most van lehetőség arra, hogy a barátokkal és a hozzátartozókkal, az üzlettársakkal találkozzál. New people. Az új emberekkel. Establish goals. Célokat állítsál fel. And put your strategies together. És hogy összerakd a jövőbeli stratégiádat. We're going to come right back here at 2:30. 2 óra 30-kor folytatjuk, pontban. Because we have some amazing speakers and some amazing information. Mert nagyszerű előadók lesznek, és nagyon fontos információkat fog megosztani. So can I have your commitment to be back here at 2:30?